Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala. So welcome, David Godman, again. Nice to have you with us. I think no special introduction otherwise is needed. All the people here seem to and probably do know you already. And we had you last time, it was I think January, so now you're back. Thank you for giving us your time and joining us. And I think we can start with these questions you had already from by email about some questions, and maybe we can start with those first and then continue. I'll try to somehow keep up and translate in Finnish while doing so. So please. Should I read it out in English? Yes, please. Yes. So number one is from Tero. Yes, Hello, yes. Tero, if you're there. Does a person have free will if everything happens exactly as it should or fate demands? Eli Tero kysyi, että onko tästä vapaasta tahdosta, että onko semmoista vapaata tahtoa vai tapahtuu kaikki niin kuin kohtalon sanelemana? The next question, the next sentence. In other words, enlightenment also takes place just when it has to happen, not sooner or later. Ja toinen sanoi myös, että tämä niin sanottu valaistuminen tapahtuu sitten, kun sen aika on, ei aiemmin tai myöhemmin. So let's begin with those first two sentences, because I don't think this is exactly right. Eli aloitetaan näillä kysymyksillä, ja David on sitä mieltä, että nämä ei ole ehkä aivan oikein asetettuja kysymyksiä. Katsotaan. Bhagavan did say that all of our physical activities are predetermined, that the body has a script. Eli Bhagavan kyllä sanoi, että meidän fyysiset kaikki toiminnat on ennalta määrättyjä, että siinä on tietynlainen käsikirjoitus olemassa. But I don't think he ever said that self-realization or enlightenment was part of that script. Mutta tuskin oli mainintaa siitä, että itse oivallus olisi osa tätä käsikirjoitusta. He said that what prevents one from realizing the self is identification with the body and its activities. Eli se, mikä Bhagavanin mukaan meitä estää itse oivalluksesta, on tämä samaistuminen kehoon ja sen aktiviteetteihin. And when one lets go of the I am the body idea, the idea that there is someone inside the body performing all the body's actions. Kun päästään irti siitä käsityksestä, että olet keho tai että kehon sisällä on jokin tyyppi, joka suorittaa näitä toimintoja. Then realization takes place. So ja silloin siitä seuraa tämä itse oivallus. So after that moment, the body will continue to perform its scripted actions, but there will no longer be anybody inside who says, I am performing this action. Eli tämän niin sanotun valaistumisen jälkeen keho kyllä jatkaa näiden tiettyjen toimintojen tekemistä ja suorittamista, mutta siinä on ilman tämmöistä minä olen tekijä ajatusta siellä taustalla. So he said that although the activities are part of a scripted destiny, the choice to identify with the body which performs them is not. Eli vaikka tämä keho onkin tämän kohtalon alainen ikään kuin, mutta se samaistuminen tähän kehoon ja sen kohtaloon, siinä on se vapaus, eli se ei ole pakko samaistua tähän kehon toimintaan. He said that in every moment we always have the freedom to not identify with the body. Eli meillä on jokaisena hetkenä vapaus olla samaistumatta tähän kehoon. And that is not
part of our destiny, whether we make that choice or not. Eli se osa taas ei kuulu tähän kohtaloon, samaistutaanko kehoon vai ei. So according to Bhagavan, it's possible to lose identification with the I that functions in the body. Eli Bhagavanin mukaan on mahdollista päästä irti tästä samaistumisesta siihen minään, joka toimii kehossa. It's possible to do that at any stage of our life. What we can't do is change what the body does, but what we can change is we can eliminate the person inside it who thinks I am doing this, I am doing that. Tämä samaistuminen lopettaa milloin vaan elämän aikana, että vaikka keho jatkaakin toimintoa, niin tämä samaistuminen siihen, että on joku tyyppi tai hahmo kehon sisällä, joka tekee päätöksen, niin sen samaistuminen tai sen voidaan todeta ei olevaiseksi. So the final sentence on the question says, I understand surrender as the renunciation of free will. Kysymyksen jälkiosassa sanotaan, että hän ymmärtää antautumisen tämmöisen oman vapaan tahdon luovuttamisesta tai luopumisesta. What Bhagavan taught is that free will and predetermination only apply to the individual self. Tämä vapaa tahto Bhagavanin mukaan pätee vain tähän yksilöön oikeastaan. He said neither exists in the true self. Että se ei ole tämän todellisen itsen ominaisuus. So when you renounce the individual I, you don't renounce free will. When you renounce the individual I and it ceases to exist, then both free will and predetermination also cease to exist. Tässä niin kuin tämän erillisen itsen poissa ollessa myös tämä vapaa tahto ja tämä koko kohtalon sanelema mahdollisuus vapaaseen tahtoon myös poistuu sen myötä. So the third sentence in the question asks about the relationship between free will and the ego. Eli kolmas pätkä tai osa tätä kysymystä käsittelee egoa ja vapaata tahtoa. But Bhagavan said they exist as ideas relating to the individual self, and when the individual self is eradicated, neither has any validity. Eli nämä kummatkin kuuluvat tähän yksilön olemassaoloon, mutta tosiaan niillä ei mitään todellisuuspohjaa sitten ole. Okay, that's all I have to say on that. Is there any follow-up on that? Tero, haluatko jatkaa tuosta? I think it was very good answer, Okay. but it's quite a difficult thing, and I'm thinking about it all the time. Tero toteaa tässä, että se on, vaikka vastaus oli toivon mukaan myös suomennettuna tyydyttävä, niin hän kuitenkin Tero ajattelee tätä kysymystä kuitenkin hyvin usein. Do you have, Tero, something else related? The next one is quite long and complicated. Okay. There's a big introduction with several questions later on. Do you want to translate in Finnish? Right, from Jukka? Jukka, can you, Jukka, your microphone is closed. Can you ask it yourself, Jukka? Well, I can read it out, but it's going to be long. Do you want to? I have the Finnish translation for the question. I can if you give me the Okay. let's say the presentation mode, so I can put the Finnish text in front of people so they can read the question in Finnish, or would you like to translate, Jussi? If you do it paragraph by paragraph, because I think there are some points, before you even ask your question, there are some points I want to comment on. Okay. Yeah, let's do it like Okay. this. Let's do it like paragraph at a time. Eli mennään jakso kerralla tätä pitkää kysymystä. Okay. So is it me to ask the question? Ja jos sä kysyt kysymyksen, jos sulla on suomen versio, niin hän sitten tekee, vai onko hänellä vain englanti olemassa?
David has the English version. I have both, and I Okay. can read first the first sentence up to these three questions, and then I can translate. Yes, please. Okay, so in English first, if we crystallize the teaching of Ramana Maharshi to us, we can see that as a result of self-investigation, we come to a conclusion where the mind is like an illusion, not real, more or less like a miraculous, an oasis in the desert. In other words described, one misunderstood thought in the beginning has emerged, and as an end product, we have a faulty thought system. Then after this realization, we surrender. Can you stop Yep. there? We Yes, talk I will about do it. that. No. Okay. Yeah, it's. Shall I? I will translate this first in Finnish. Okay. Okay. Jos kiteytämme Ramana Maharshin opetuksen, voimme nähdä, että itsetutkimuksen tuloksena teemme johtopäätöksen, jossa mieli on kuin illuusio. Ei todellinen, vaan kuin kangastus erämaassa. Toisin sanoen kuvattuna yksi väärin ymmärretty ajatus alussa on johtanut siihen, että meillä on viallinen ajatusjärjestelmä. Okay, David. I'm just looking at the explanations in this first paragraph. Yes, it's correct that as a result of self-investigation, we can come to a conclusion where the mind is illusory. Eli itsetutkimuksen harjoituksen kohdalla se on totta, että päästään siihen pisteeseen, että mieli on illuusio. I'm assuming from the grammar of the construction that this is a theoretical conclusion, not self-realization. Että taas tämmöinen teoreettinen päätelmä, ei itse oivallus itse. The traditional method of Vedanta is to hear the truth from a qualified source, to think about it, convince yourself it's true, and then try and put that truth into practice. Eli perinteiseen Vedantaan kuuluu tämä, että kuullaan tämä opetus tai luetaan se, sitten paneudutaan siihen todella syvällisesti ja sitten tietenkin tuodaan se käytäntöön, se itse opetus. So I think the first part of this paragraph is the second part of that three-part process, that you have somehow established a conviction that mind is not real, that it's an illusion, and that something needs to be done to dispel the illusion. Eli ikään kuin tässä ollaan tässä toisessa vaiheessa, jossa ollaan jo päästy syvemmälle ja päätelty, että mieli on jonkinlainen illuusio tai ei todellinen. So then that has to be acted on in some way. You have to undertake a practice which establishes the validity of the conclusion you have reached in the second part of the process. Eli tästä sitten just seuraa, että tämä toteamus tai oivallus, että mieltä ei ole olemassa, niin pitäisi sitten viedä käytäntöön, millä tavalla se ilmenee sitten käytännön harjoituksena. So that is where the process of self-inquiry comes in. You have come to the conclusion that mind is not real, and you've chosen that as the method to test the hypothesis. Eli tässä kohtaa tietysti itse tutkimus astuu kuvaan, jos on todettu jo, että itse asiassa mieltä ei oikeastaan ole tai se ei ole todellinen. Ja tästä alkaa sitten hyvin itse tutkimus. So at the end of this paragraph, it says one misunderstood thought in the beginning has emerged, and as an end product, we have a faulty thought system. Niin, että tässä alussa on ikään kuin on virheellinen ajatus tai kysymys ollut aluksi jo, ja sitten siitä seuraa tämmöinen virheellinen ajatusjärjestelmä tämän ensimmäisen virheellisen ajatuksen johdosta. I'm guessing that this is a reference to the I thought that has arisen inside the body and said, I am a person, I live here. Olettaa, että tästä on kysymys minä-ajatuksesta, joka nousee sisimmästämme ja tuntee, että minä olen tämä henkilö tässä kehossa.
So that this is the root of the ignorance, if you like. It's taking on board this alien entity inside yourself and believing this alien entity when it says, I am a real thing, I live here, I am who you are. Tämä on tämä juuri kysymys tai ongelma, että tämmöinen ikään kuin tämmöinen, miksi sen sanoisi, ei todellinen hahmo on päättynyt ottaa asumuksekseen tämän kehon ja päättää, että hän on tämä, joka asuttaa tätä kehoa ja on oleva todellinen. So it's a bit like, how shall we say, you have a broken down engine and you lift up the hood and you find the one place underneath that's the cause of the error, the cause of the car not moving anywhere. You get your screwdriver or your spanner out, you fix it and the car goes again. Vähän niin kuin olisi auton moottorista kyse, että se ei toimi ja kun konepellin nostaa ja tutkii lähemmin, niin huomaa, että siellä on joku tietty johto tai joku muu osa, mikä on viallinen ja sitten ruuvimeisterillä päästään hommiin ja korjaamaan tätä. So you look at this thing called I, you recognize it to be the reason why the machinery is not working properly. You see this is my problem. I'm going to fix this problem. So you narrow it down to this one thought inside yourself, which appears to be taking ownership of all the body's activities. Eli tämä tavallaan kulminoituu sitten tähän vikaan, joka tässä kohtaa on tämä minä-ajatus ikään kuin, joka on täällä kehossa, joka tuntuu oleva tai vaikuttaa oleva toimijana. You take it out and the machine runs very, very well without it. In fact, when it's there, it doesn't work at all well. When it's absent, it works perfectly. Tämän minä-ajatuksen kummituksen vai harhan, miksi sitä nyt sanoiskaan, sen kun poistaa, niin kone toimii taas mainiosti paljon paremmin kuin aiemmin, kun se ikään kuin tuntuu olevan mukana tässä yhtälössä. So this is the process of the first paragraph. You look at yourself, you come to an understanding of what the problem is. Eli tämä on tämän osan niin kuin ensimmäinen vaihe, eli tutkitaan tätä ongelmaa ja löydetään se syy tähän ongelmaan. You correctly pinpoint the problem as being the feeling of I inside yourself. Eli osoittaa täysin oikeaan kohtaan, eli tähän minään tai minä-ajatukseen, joka tuntuu olevan kehossa. And then by isolating it, you eradicate it, take it out, and everything then works well. Ja se tavallaan täytyy eristää kaikista muista asioista tämä minä-ajatus ja todetaan, se ikään kuin tulee poistetuksi sillä tavalla, että sitä tutkitaan tarkemmin ja lähemmin ja sen jälkeen tietysti tämä kone tai asiat toimivat jälleen paremmin. So can we now move on to the second paragraph? Yeah, why not? Yes, so now we have a nice realization, and now I will read the second part. Then after this realization, we surrender and let the content of the mind be what it is and merge into the consciousness from which it has risen. This clearly increases well-being, happiness, and balance in the human psyche. If I have also experienced this myself on some level in my own life. Okay, that's enough for now. Yeah, Translation. shall I translate? Yeah. Yes, please. Kun sitten tämän oivalluksen jälkeen päästämme irti, annamme mielen sisällön olla se, mikä se on, ja annamme sen sulautua tietoisuuteen, josta se on noussut. Tämä lisää selvästi hyvinvointia, onnellisuutta ja tasapainoa ihmisen psyykkeessä. Olen myös itse kokenut jollakin tasolla tämän omassa elämässäni. Okay, now it has been translated. Okay. I take realization in the first line to be understanding, not direct full experience. Is that correct? Yep. Yeah. We surrender and let the content of the mind be what it is. I don't think this is quite correct. Okay. Sorry. Bhagavan
tended to say that the mind, as you generally understand and experience it, is a very defective piece of machinery that just causes you suffering and distress. You don't really want the mind to be as it is. Bhagavanin mukaan tämä mieli on itse asiassa aikamoinen häiriötekijä tässä kokonaisuudessa, ja itse asiassa siitä ei ole meille tavallaan, se on jotakin ei-toivottavaa. We surrender and let the content of the mind. Definitely, he would say, merge into the consciousness from which it arose. What is merging into the consciousness is not thoughts in general. He defined mind as a bundle of thoughts, as the assembly of all the thoughts you have. I'm not talking about mind as the assembly of thoughts. I'm talking about mind as the thinker of thoughts. Ja tässä on just se tärkeä ero, että kun mielestä puhutaan, niin se ei ole tämä, normaalistihan se on tämmöinen yhdistelmä monia ajatuksia, mutta tässä oikeastaan Bhagavanin opetus perustuu ennen kaikkea tähän perusajatukseen, tähän minä-ajatukseen, sen ajatusten ajattelijaan. He said there's nothing wrong with thoughts. Thoughts are quite natural. Eli ajatuksissa ei sinänsä mitään vikaa, ne on ihan luonnollisia. The problem is when somebody inside starts collecting them and saying, I have had this thought. These are my thoughts. Eli ongelma syntyy siitä, kun tulee se tunne, että sisällä on joku tyyppi, joka toteaa, että nämä on minun ajatuksia. Minä ajattelen näin. So what needs to be surrendered is not the thoughts themselves. They're quite happy. They're not the problem. The problem is I am thinking these thoughts. Eli nämä ajatukset sinänsä ei ole se ongelma, vaan tämä tyyppi, joka kuvittelee omaavansa nämä ajatukset. So the surrender is not of the content of the mind. The surrender is of the person inside yourself who says, these are my thoughts. I have to act on them and choose and decide what to do next. Eli tämä antautuminen kysymyksenä ei ole nämä ajatusten antautumista tai niistä luopumista, vaan tämän ajattelijan antautuminen on tässä se pääasia. So what gets surrendered, what goes back into consciousness and merges, is the wrong idea that there is an organizer of the thoughts who has to choose and decide what to do next. Eli se, joka tässä yhtälössä antautuu ja palaa takaisin tähän ikään kuin tähän tietoisuuteen, on juuri tämä minä, joka organisoi kaikki nämä ajatukset ja järjestelee näitä niin sanottuja omia ajatuksia. The next sentence says, this clearly increases well-being, happiness and balance in the human psyche. Tämä lisää tämmöistä onnellisuutta ja hyvinvointia ja balanssia, tasapainoa ihmisen psyykkeessä. If you can partially allow this I to go back to its source, then this particular conclusion is correct. If you can make it go back to its source and disappear completely, then you have full liberation, and it's not simply a relative increase of well-being and happiness, it's absolute. Eli tässä jos osittain tämä minä sulautuisi tai palautuisi alkulähteeseen tai tähän tietoisuuteen, niin tietenkin siinä seuraa jonkun verran tätä onnellisuutta ja harmoniaa, mutta jos se katoaa täysin, niin tietysti silloin tämä täydellistyy tämä onnellisuus ja hyvinvointi sitä kautta. And then he concludes by saying, I have also experienced this myself on some level in my life. Olen myös itse kokenut sitä tietyllä tasolla omassa elämässäni. Tässä kysymyksessä. To whatever extent you can make the I go back to its source and stay there, to that extent you are going to increase your well-being, your happiness. Eli siinä määrin, kun tämä minä-ajatus palaa tähän tietoisuuteen, lähteeseensä, niin siinä määrin tietysti tämä onnellisuus ja hyvinvointi meissä lisääntyy. But it's always something that you have to sustain through effort while that individual I is existing. But once it goes back and is definitively ended,
then you don't have to make the effort anymore. It's gone for good. Eli toisaalta sitten niin kauan tähän liittyy tämmöistä tarkoituksellista pyrkimystä tai tahtoa pitää tämä minä täällä lähteessä tai alkulähteessä tai tietoisuudessaan, mutta sitten kun tämä minä on täysin kadonnut, niin tietysti sitten se on pysyvä olotila ilman tämmöistä pyrkimystä tai tietoista pyrkimystä tätä tekee kohti. Okay, that was the preamble, out of which there are 3 questions. Ja tästä sitten seuraa 3 kysymystä. Onko sun Jukka nekin siellä suomeksi? Yes, I have, and I think so that the first one we have already, David gave already the answer to the first one, which is the above conclusion in line with the teachings of Ramana Maharshi? If we take those first and second part of this explanation in the beginning. So the first question is the above conclusion in line with teachings of Ramana Maharshi. So David gave quite nice and good answer for that. But okay, Jussi, now I translate. Mä voin kääntää tuonne. Eli tuosta 2 edellisestä lauseesta niin nousee 3 kysymystä. Ja ensimmäinen niistä kysymyksistä on se, että onko toi, niin kuin toi yhteenveto Ramana Maharshin opetuksien mukainen. Ja tuossahan niin kuin Davidhän on korjannut jo niitä ikään kuin noissa lauseissa olleita vääriä ilmaisuja tai väärää ilmaisutapaa. Ja tuohon ensimmäiseen kysymykseen, onko edelleen esitetty yhteenveto Ramana Maharshin opetusten mukainen, niin me ollaan saatu jo periaatteessa vastaus. So I think so I need to go to the second question, which is why does a person have to experience self-discovery when the job could originally have been taken care of without confusion, fuss and chaos? Ja tuo kakkoskysymys kuuluu niin kuin se, että miksi yleensä meidän pitää kokea tämmöinen itsensä löytäminen, jos sen työn olisi ollut alun perinkin hoitaa ilman tämmöistä hässäkkää, hämmennystä ja sekaannusta ja kaaosta. Okay, yeah. Now the I think this is a reformulation of a question that Bhagavan was asked on several occasions. Tämä taitaa olla kysymys, joka kysyttiin useita eri kertoja Bhagavanilta. The basic question is why did the self put us in this experience of not knowing the self and then make us try to find it? Eli miksi tämä todellinen itse pisti meidät, on laittanut meidät tähän tilanteeseen, jossa me ikään kuin ei tunneta itseämme ja nyt meidän täytyy taistella tavallaan takaisin tähän itse tuntemukseen. Or on a more theistic level, why did God hide himself from us, and why did he decide that we had to spend our lives looking for him? Why couldn't he have simply remained as God? Niin, teistiseltä näkökulmalta, siis miksi Jumala tällä lailla piilottaa itsensä meiltä ja meidän täytyy ikään kuin etsiä Jumalaa sitten uudestaan ja nähdä näin paljon vaivaa sen eteen. To which Bhagavan would laugh and reply, don't blame other people for your own creations. Bhagavan sitten nauroi ja sanoi, että älä syytä toisia ihmisiä omista luomuksistasi. He said the self has done nothing to you, God has done nothing to you. You have simply turned your back on the self, you've turned your back on God. Don't blame God or the self for your refusal or your unwillingness to look in the right direction. Eli tässä on tosiaan turha syyttää itseä tai Jumalaa siitä, vaan me ollaan itse käännetty selkämme ikään kuin tätä itseä tai Jumalaa kohti. Ja tämä on ihan meidän ikään kuin omaa syytämme, että olemme sillä lailla kääntäneet huomiomme toisaalle. He said the correct way to approach this particular question is not why did the self or God put me in this situation, but who is experiencing limitation? Who thinks that God put me in this situation? Eli oikea kysymys olisi pikemminkin ei niinkään se, että miksi Jumala tai itse on laittanut meidät tällaiseen tilanteeseen, vaan pikemminkin pitäisi kysyä, että kenelle tämä tilanne ilmenee, kuka on tässä kokemassa tämmöistä tilannetta ylipäätänsä. Se pitäisi olla se kysymys.
he said self-limitation is an idea that you impose on yourself. It wasn't put there by God or the self. You have to find the source of that limitation and eradicate it yourself and not blame any other entity for it. Eli me ollaan itse rajoitettu itsemme tähän ja eristäneet meidät tästä niin kuin Jumalasta ja itsestä. Ja ainut tapa tavallaan sitten, meidän täytyy itse myös sitten löytää tämä minän lähde tai tämä lähde ja sitä kautta sitten löytää tämä vastaus tähän. Eli se on tavallaan meidän omaa tekosia tämä tämänhetkinen tilanne. Is that what the question was asking? I'm extrapolating a little bit on that. Yes, and David, you did answer also the question number 3. Okay. Well, let's have a look at it. I haven't read it yet. Yeah. Okay, now. Kolmas kysymys vastattu samalla vai? Joo, yes, that happened. Okay. Eli sanoin Davidille, että hän vastasi jo tuohon kolmanteenkin kysymykseen, mutta käydään läpi se kuitenkin. Joo. Mä luen ensin englanniksi. Now the question number 3. Yeah. Looking at the world, it also seems that most people will not engage in self-investigation throughout their lives. They live their lives in accordance with the prevailing patterns of actions and behavior, causing anxiety, confusion both to themselves and for other people, not to mention abuses of animals and nature. What is the idea of this type of structure and operation? How Ramana Maharshi explained this type of behavior and purpose of it? And then in Finnish, maailmaa tarkasteltaessa näyttää myös siltä, että useimmat ihmiset eivät osallistu itsetutkimukseen koko elämänsä aikana tai eivät tee sitä. He elävät elämänsä valitsevien toiminta- ja käyttäytymismallien mukaisesti aiheuttaen ahdistusta, hämmennystä sekä itselleen että muille ihmisille, puhumattakaan eläinten ja luonnon väärinkäytöksistä. Mikä on tämän tyyppisen rakenteen ja idean toiminta? Kuinka Ramana Maharshi selitti tämän tyyppisen käyttäytymisen ja tarkoituksen? Okay. Yeah. So he would say, leave other people's problems to other people. Hän sanoisi, että anna toisten ihmisten huolehtia omista ongelmistaan. Siis Ramana sanoisi. Don't criticize other people for their behavior or activities. Look to your own problems first. Sort out your own wrong perspective. Sort out the wrong perspective that sees other people and sees them doing things that you don't approve of. Sen sijaan, että tosiaan keskitytään toisten ihmisten ongelmiin, niin pitäisi ensin keskittyä siihen omaan ikään kuin vialliseen tai virheelliseen näkemykseen ja ylipäätänsä ja jättää jokaiselle niin kuin omat ja toisten murheet toisille ja pitää huolta ensiksi, että itse näkee asiat oikein. Your job, according to Bhagavan, is to eradicate the wrong ideas you have about yourself and not to criticize other people for the ideas they have about themselves. Eli meidän päätarkoitus Bhagavanin mukaan on ensiksi poistaa ne meidän omat väärät käsitykset itsestämme, mitä meillä tällä hetkellä on siitä, keitä me ollaan tai ei olla, ennen kuin, ja sitten antaa toisten ihmisten tehdä vastaava omakohtaisesti. He said that by eradicating the sense of individuality in yourself, then you also eradicate the idea that there are other people separate from you behaving in possibly antisocial ways. Eli kun tämä vastaus löytyy siitä, keitä me itse olemme, niin myös tämmöinen erillisyys, että on muita meistä erillään olevia ihmisiä tai yksilöitä, myös häviää. Eli tässä on, se vastaus löytyy tästä itsetuntemuksesta oikeastaan sitten myös, mikä liittyy muihin ihmisiin. He said, wake up from your self-imposed dream, and when you do, all your dream characters cease to exist. That they cease to bother you, they cease to be separate, they cease to have any reality or validity anymore. Eli kun Ramanan mukaan, kunhan heräämme itse tästä unesta, niin sen jälkeen nämä muutkaan unihahmot ei meitä enää häiritse tai vaivaa tässä, vaan meidän velvollisuus on tosiaan itse herätä ensin. On a more general level,
he would say the business of the world is not your business. It's Ishvara's job to look after it, not yours. He said your job is to find the self, and it's his job to manage creation. Don't think you can do a better job than him. In fact, don't try to interfere in his job at all. Your job is simply to find who you are, to go back to your source and disappear, and realize that all of creation is in fact a self-created mirage. Eli tästä luojan tulisi huolehtia tästä omasta luomuksestaan, eikä meidän tehtävä on löytää se meidän lähde, mistä se minä, meidän tuntomme nousee tai kumpuaa ylipäätänsä, ja jättää tämä luomakunta, joka on niin luojan luoma, jättää tämä hänen vastuulle ja harteilleen, joka on kuitenkin tämän luomakunnan luonut, niin osaa varmaan siitä pitää parhaiten huolta, että meidän velvollisuus on tietysti tämä itse tutkimus, itse tuntemus. Okay, that's enough on that, unless he has anything else to bring up on it. Thank you, David. No, it was a very good answer. In fact, afterwards, when I looked at my questions, I had a thought that they are not so clever questions at all. Thank you. Okay. Kiitos. Thanks. Okay. There's one question here before the email, so I won't forget. There's a chat because I got it from Tapio, who's also present. He has a question. Maybe I'll ask this first. What now when found that there is no person inside me with my name and lives in bliss very often, not always, a smiley here. There is no doer or someone who experiences, just love. Where is everything? Is that all? Something coming next? So, can you repeat that? The grammar was a bit convoluted. Yeah, so Tapio here asks, what now when found that there is no person inside me with my name and lives, but still he lives in bliss? Is he saying it's happened to me, or is he asking it theoretically? On his own behalf, I think he like this. He's saying this is my experience. Yeah, his experience. Yeah. This is how I understand this. Tapio can correct me if I'm wrong. And he lives in bliss very often, not of course always. There is no doer or someone who experiences this. So just love, which is everything. Is that all, or is there something coming next, or is there something more to be expected than this blissful feeling? I think this is what Tapio basically means. Eli onko tästä Tapio, jos haluat itse kysyä suomeksi, mutta eli tässä on Tapio kysynyt, että entäs sitten, jos on todennut, että ei ole mitään yksilöä löytynyt sisältä, jolla on nimi ja näin poispäin, niin kuin tässä aluksi puhuttiin, mutta silti hän kokee tämmöistä autuutta hyvin usein, vaikka nyt aina. Ei ole mitään tekijää, ei löydy, tai ketään, joka kokisi tätä, vaan että rakkaus on kaikki. Onko tässä siis tämä koko homman nimi, vai onko odotettavissa jotain muuta sitten tämän jälkeen tai seuraavaksi? Okay, I think. I would say, sounds very nice experience, first of all. Thanks. Yes, it is. But I would also say, if you're wondering what next, then there's still somebody left who's sitting there wondering what next. If you've completely disappeared, if you've completely surrendered, then there's nobody left who is concerned about what might happen next. The self will say what you need to say, the self will do what you need to do, and there won't be anybody left wondering what's going to happen next week. That there won't be enough of a person left to have that thought. Varmaan tässä nyt David tietysti sanoi, että ensiksi kannattaa kokea tämä itseoivallus, jonka jälkeen sitten tietysti ei jää jäljelle ketään yksilöä tai hahmoa, joka odottaisi, mitä tapahtuisi seuraavaksi, vaan sen jälkeen kaikki, mitä tapahtuu itsen ohjaamana, kaikki mitä tehdään tai sanotaan, tapahtuu itsen ohjauksessa ikään kuin, eli tämmöistä kysymystä ei enää nouse tämän itseoivalluksen tai
itsensä tuntemisen jälkeen, kuin että mitä voisi olla seuraavaksi. Että tämmöistä kysymystä ei periaatteessa enää siinä vaiheessa tule ylös tai esille. Okay. That's all I have to say on that one. Tapio, oliko sinulla jotain muuta? Haluatko jatkaa tähän? Yeah, I would say some things about that. Yeah, I said that this is my experience, and it's like experiencing life like there's no time. It's like living every moment, and it's fancy because like you don't see no one doing things. There is no someone who experiences. There's no someone who should be stressed. There's just everything that comes and goes, and there's just this love. It's included in everything. So enjoy it and don't worry about the next. I do. Boring. Onko sitä sama kysymys, että tuossa tavallaan toistu? Että jos ei ole tämmöistä tunnet, on niin kuin ikään kuin tämmöistä rakkaudellista tuntemusta, mutta ei ole toisaalta semmoista erillisyyttä tai tunnetta, että on minä ja muut. Jotain tällaista erillisyyden tunnetta ei ole siinä, mutta kuitenkin tämmöinen kokemus on, että on rakkautta ja kaikki on niin kuin rakkautta. Tälleen mä ymmärsin Tapio sun kysymyksen, en tiedä onko... Joo, suunnilleen näin, joo. Joo. Ei valittamista. Okay. There was from Shruti and George, did you have... Yeah, I just found that one. It's on my screen. Shall I read it out? Yeah, please. There have been attempts where people study the effect of meditation on the brain. Is there any study where one studies the effect of self-inquiry on the brain or the psychology of the person, or is it even possible to do that in your opinion? I'll translate it first. So Shruti ja George tässä kysyvät, että kun on tehty aivotutkimusta meditaation kohdalla aika paljonkin, niin kuinka on itsetutkimuksen kohdalla, onko tällaista tutkimusta tehty vai voiko sitä ylipäätänsä tehdä ja miten se sitten vaikuttaa tähän aivotoimintaan tai yleensä tämmöiseen fysiikkaan. Okay. I don't know of any clinical studies that have specifically studied the effect of self-inquiry. Eli David ei tiedä ainakaan, että tällaisia tutkimuksia olisi tehty itsetutkimuksen kohdalla. There are innumerable studies, particularly in the US, of people who have meditated a lot, having their brains wired up with electrodes to see what kind of mental activity they have. Amerikassa on tehty tosiaan paljonkin tätä tutkimusta. Meditaation kohdalla on päähän viritelty ties minkälaisia johtoja ja tutkittu, miten aivot reagoivat meditaation aikana. The Dalai Lama in particular has cooperated with these studies and has instructed many of his senior long-time meditating lamas to go and have their brains tested in these labs. Eli Dalai Lama on tosiaan tätä suosinut ja hoitanut paikan päällekin näitä laamoja, jotka ovat jo kaikkein pisimpään harjoittaneet meditaatiota ja kuinka sitten tiede tätä aivoja sitten tutkinut heidän kohdallaan, että mitä tapahtuu ja kuinka aivot reagoivat tähän meditaatioon. The results do indicate that people who meditate a lot over a long period of time have measurable differences in brain activity. On osoitettu kyllä, että meditaatio on aiheuttanut muutoksia aivoissa, aivojen käyttäjät tai aivoissa ylipäätänsä aivotoiminnassa niiden osalta, jotka ovat harjoittaneet meditaatiota pidempään. But I don't think anyone has hypothesized or much less proven that there is a particular kind of brain scan that proves you're enlightened or not. Aivoskanneri on tosiaan kuitenkin olemassa, missä voitaisiin nähdä tai todeta, että ollaan itse oivaltaneita tai muuta. Can I give some ideas for this? Because there is a Canadian professor in the University of Toronto, and
he has been studying the cognitive psychology, and there is a quite nice series in YouTube. It's Awakening from Meaning Crisis, which has some points which are referring to this question. And then there is also Joe Dispenza, and they have been measuring the whole brain scan, and they can somehow they can see what is happening when this like kind of phenomena is coming, like what we are describing like an enlightenment. But sorry, David, have you heard about these studies? I've had a look at several of these studies, and I can see that they are showing evidence of brain changes, but it's very, very difficult to say this brain is functioning without an eye sense. I don't think they've even formulated a test how that could be proven. What they can prove is there's a lower level of mental activity. They can measure peaceful chemicals, if you like, being emanated by the body because of a lower thought level. These are phenomenological bits of evidence that prove a quiet mind can have good effects on the body, but I don't think it will ever be possible to put an instrument on or inside someone's head and say there's nobody in there, that this person doesn't have an individual eye anymore. Tässä nyt on pitkä tarina, mutta siis Jukka, tässä on ennen kaikkea näitä Joe Dispenzaa ja monia muitakin tutkimuksia, joita ollaan tehty, aivotutkimuksia liittyen myös tai tähän meditaation vaikutukseen aivoihin, niin tietenkin David vastasi, että tuskin näiden, vaikka näitä mittauksia hänkin on lukenut, niin tuskin pystyy niinku, wait a minute, sorry. I have somebody calling. That's Jaffy's phone, not yours. It's mine. Sorry about that. No, Miri went off to answer our phone. Miri, come back, no problem. Eli tosiaan tätä aivotutkimusta tehty, niin David tuossa sanoi, että tuskin vaikka nämä aivotutkimukset osoittaa, että tiettyjä muutoksia voi tapahtua. Wait a minute, I have to answer. Hei, mä soitan uudestaan kohta, mulla on palaveri. Yes, moi. Sorry. Bhagavan used to say that his state was the state of waking sleep, that his brain was in the state of sleep all the time, but he could function like a normal person in the waking state. So I always thought this was a good thing that could be tested in someone's brain, because it's fairly easy to check whether someone is in deep sleep with electrodes. So what I would like to see is somebody being tested, coming up with a state of deep sleep, but while they're functioning in a normal state, they're walking, they're talking, they're interacting, they're doing intellectual problems, but their brain state is saying deep sleep. But for me, that would be a very good sign. No, niin David tässä niin tosiaan anteeksi vaan tuo puhelu, jos meinasi tulla väkisin tuon keskeyttämään, mutta tosiaan, että tästä vielä tästä tieteen tutkimuksesta, että varmaan voidaan tosiaan todeta, että tiettyä molekyylitasolla ja muuta tämmöistä tiettyä muutosta tai hiljentymistä, hidasta rauhoittumista aivoissa tapahtuu meditaation ja muiden avulla, mutta se, että löydetään se, että joku minä sieltä aivoista, sit, joka kokee asioita tai ei koe asioita, niin on Davidin mielestä tuntuu aika vaikealta nähdä, että semmoista pystytään tekemään tai löytämäänkään yleensä. Ja sitten toisaalta hän mainitsi tästä Ramana Maharshin kohdalla, että Ramanahan sanoi, että hän on niin kuin syvässä unessa, mutta valvetilassa. Eli tämä syvän unen kokemus on hänen kohdallaan niin kuin valvetilassa. Ja David tuossa sanoi humoristisesti, että mielenkiintoista olisi nähdä tieteellinen tutkimus, jossa todetaan, että ihminen on syvässä unessa ja kuitenkin toimii päivätajunnassa, keskustelee ja käyttäytyy niin sanotusti kuten muut, mutta kuitenkin aivot ovat ikään kuin syvässä unessa. Että se olisi aika mielenkiintoinen havainto. Okay, sorry. Jan has something to say here. Yeah, I just want to add about this. Okay. In the Papaji's satsangs, the archives, Papaji shared one story about how US scientists were going around India trying to find like deep sleep, who is in deep sleep, because nobody sleeps. And he shared a story about one yogi who was doing his gardening work, and the scientist attached the electrodes to his brain and
So they found no activity. So he was basically in deep sleep state while working. No, eli Jaan sanoi, että olisi todettu joku tämmöinen joogi, joka olisi ollut ikään kuin syvässä unessa, vaikka työskenteli samaan aikaisesti. En sitten tiedä, mitä David vastaa. Okay? Yeah, he told me about this. He said I wasn't there at the time. It was done in Rishikesh, and he had a memory. It was something to do with NASA. I don't know why NASA was involved in this, but they had gone around testing swamis. His memory, I'm going to say his memory. I don't think he was told properly what kind of equipment was used, what was measured, but he did say that they managed to find one swami who was watering his garden in Rishikesh, and he agreed to be tested. So they said, okay, stop watering your garden, sit and meditate. And he said, no, I don't need to stop. You can put your machinery on my brain while I do my gardening work. And his brain waves came out in the same, flat line that all the meditating swamis were having. So Papaji was quite impressed with that. He said, I haven't seen the paper, I haven't seen the result, but that's what you need to do. You need to have a silent or no mind while you're engaged in ordinary everyday activities. Ja tässä nyt puhuttiin tämmöistä Papajin, siis Jaan puhui tästä Papajista, kertoi, että hän oli kuullut tarinaa tällaista swamista, joka tosiaan tuntui olevan syvässä unessa tehdessään töitäkin. Ja David kertoi, että hän kuuli tämän Papajilta tämän tarinan kylläkin. Ja kyseessä oli ilmeisesti joku swami-joogi, joka oli puutarhaa kastelemassa tai muuta, ja tiedemiehet kertovat hänelle, että hei, lopeta hetkeksi ja mitataan aivokäyriä, mutta hän sanoi, että voitte tehdä sen saman tien, ja tosiaan hänelle todettiin tämmöinen tavallaan niin kuin syvän unen tilassa oleva aivotoiminta, mutta se, että mikä tämä lähde, kuinka tosi tämä nyt on ja mikä tämä dokumentti on, niin siitä nyt ei ollut ihan varmaa käsitystä. Okay. I was telling a story this morning, I just remembered. I'll tell it again here because it's relevant. Tarina kerrottavana Davidilta tämän aamuisesta. It's another Papaji story. It was told to me by one of my friends, Raman, who's an Australian who traveled with Papaji a lot in the 1980s. 80-luvulla yksi Raman, joka matkusti paljon Papajin kanssa 80-luvulla, niin semmoinen tarina, joka liittyy sitten tähän. And Raman needed some government documentation, and Papaji agreed to help him get it from a government office. Raman tarvitsi jotain dokumentteja, asiakirjoja, ja Papaji lupasi auttaa asiassa. It was one of those offices where everybody was fighting to get to the counter, and you didn't get to the counter unless you pushed everybody else out of the way and shouted at them. Eli kyseessä tämmöistä ruuhkatiskistä, mistä kaikki pyrkivät pääsemään samaan aikaan hoitaa asioita, eli kyynärpää taktiikkaa käytettiin. So Papaji was very good at this. He used to be a wrestler. He had a very big, solid build, and he had no hesitation in shouting and pushing his way to the front. Can you tell me once more, because I had to check out that. I was saying Papaji was very big for an Indian. He used to be a good wrestler, and he had no problem shouting at everybody else and pushing them out of the way to get to the front of the counter. Okay, eli Papaji, kun on aika roteva ja iso kokoinen, niin hänellä ei ollut tietysti mitään vaikeuksia työntää muita vähän sivuun ja päästä eteenpäin. Anyway, he came back with the required piece of paper, and Raman said, okay, go on. What? He came back with this piece of paper they'd gone into the office for. Okay, joten hän palasi sen dokumentin kanssa sitten siitä tiskiltä, kun sai sen dokumentin, ja palasi sitten takaisin. And Raman said that while he was watching him doing all this fighting and shouting, he had a sudden insight. And when Papaji came back, he said, while you were fighting and shouting and pushing, you were in silence, you were in peace. You were always in the self, weren't you? And Papaji laughed and he said, of course, that's the only state there is.
Eli tässä oli tämä Raman niin kuin näkemyksen mukaan, kun Bhagavan siellä hoiti asioita ja huuti ja töni ihmisiä ja muuta, niin hän sanoi Babajille, että olit kuitenkin varmaan siinä tässä itsen rauhan tilassa kuitenkin kaiken tämän aikaan ja kaiken tämän ajan, ja Babaji sanoi, että ilman muuta se on ainoa todellinen tila. So the body may occasionally be required to fight and quarrel and push, but the mind can always be in absolute silence while it does it. Eli keho voidaan näyttää siltä, että se toimii ja on aktiivinen ja tönii ja huutaa ja tekee muita toimintoja, mutta mieli voi olla samaan aikaan hiljainen tai hiljaa. Okay. Wait a minute, I'm close this chat because it's constantly. Okay. Was there? No, that was all the questions we had already in advance. Shruti and George, do you want to add something to this question about the brain functions and these measurements? First of all, we would like to say thanks. It was really nice. And yes, if Jan gave this example of some sadhus in Rishikesh who were tested, and it was found that mind was found to be in a deep sleep state for one of them. So I was just wondering then what would be a dream in that deep sleep state, because there are sleep studies also. And in deep sleep state, the mind activity will be very much minimal. But then when there is dream, in that deep sleep state, the mind activity will be more. So some comment on that, if David can say something. Like it's nice to hear stories from David, and this Papaji's story is also very nice. So if there is some story, it would be very nice. Okei, Shruti tässä kysyy, että onko tämä kiva kuulla näitä tarinoita Davidilta ja Papajista ja muuta. Ja tosiaan, että kun tiede on tutkinut näitä syvän unen ja unennäön aikaisia tapahtumia aivoissa, niin tietenkin tätä aivotoimintaa on tietysti hyvin vähän syvän unen aikana ja tietysti unen näössä sitten tietysti enemmän. Mutta tietysti Shruti tuossa kiitokset sanoi ensiksi Davidille ja myös se, että jos on muita tarinoita, niin kiva kuulla näitä Papaji-tarinoita. Okay. There was a question in satsang in Lucknow, and the preamble was, Ramana Maharshi said, there is no difference between the waking and dream state except the amount of time which they last. Eli Lucknowssa tosiaan oli Papajin näissä satsangeissa tämmöinen kysymys, tai esitettiin tämmöinen toteamus, että Ramana Maharshi sanoi, että unen ja valvetilan välillä ei ole mitään muuta eroa kuin tämä kesto, että valvetila on pidempi. The question said, if that is true, how can you tell right now whether you're giving satsang in the dream state or in the waking state? How do you know you're not dreaming that you're giving satsang? How do you know you're in the waking state if you can't tell the difference? Eli jos tosiaan kysymys kuuluu, että jos ei mitään eroa kertoa, niin mistä tiedetään, että onko tämä satsang käynnissä nyt unessa vai valvetilassa, jos ei ole mitään eroa niiden välillä. And Papaji replied, I am not in the waking state or the dream state. Those two states are in me. Papaji vastasi, että hän ei ole valvetilassa eikä unitilassa, vaan ne tilat ovat pikemminkin hänessä. So this is the perspective of the jnani, that you are the self at all times. The waking, dream, and deep sleep states alternate, but you're not in any of those states. Those states come and go in yourself. Tämmöinen jnanin tai itseoivaltaneen näkökulmasta hän ei ole missään näissä tiloissa. Ne tilat ovat pikemminkin hänessä, eli valvetila, unennäkö ja syvä uni on näitä eri vaihtuvia tiloja, mutta jnanin tila on sama, pysyy samana ja on itsessä oleva pysyvä tila. If they're there, then there are states of the body and the mind, but because your locus of identity is the self,
you're experiencing the self at all times, and these other states, they come and go as an appearance in that self, but you don't identify with them. So you never say, I am dreaming, you never say, I am sleeping, you never say, I woke up, because you don't have the body-mind identification. Your identification is with the self. Eli tässä on kyse siitä, kun tämä samaistuminen on tähän itse, ei keho mieleen, eli koskaan ei Jani itse oivaltanut totea, että hän näkee unta, hän on valveilla tai hän on syvässä unessa, vaan hän on aina itsessä ja nämä muut tilat vaan sitten vaihtelevat, eli hän ei samaistu enää tähän keho mieleen. Finished. Okay, there's one question came from Hiroko, I think. Oh, here. Hiroko wants to ask how to hasten this self-inquiry process. Is it better to join the satsang with the living guru in addition to self-practice? Eli Hiroko kysyy, että miten nopeuttaa, edesauttaa edesauttaa tätä itsetutkimusprosessia, onko se parempi olla jossain satsangissa elävän gurun kanssa vai itse harjoittaa sitä? Tai sen sijaan, että itse harjoittaa sitä. Okay. If you have the incredible good fortune of finding someone who is a jnani, then go and sit with them, and the inquiry will be very, very easy. Eli jos on mahdollista olla tällaisen itse oivaltaneen seurassa, niin ilman muuta semmoinen satsang on aina hyödyllinen. Se tekee tästä itse tutkimuksestakin huomattavasti helpompaa. If you have the option of sitting with other people who are regular meditators, then in my experience, if you sit in a room full of people with quiet minds who are working on their quiet minds, then that quietness is, your own quietness is heightened by sitting in a room of people who are also trying to be quiet. Ja myöskin se, että jos on vaikka istuu huoneessa, missä on muita meditaation harjoittajia esimerkiksi, jotka ovat hiljaa ja hiljaisuudessa, niin se oma hiljaisuuskin siinä tietysti voimistuu ja vahvistuu, ja siinä mielessä siitäkin on myös hyötyä. And if you don't have either option, you can always do it by yourself, and ultimately it's your own efforts that are going to make you succeed, not the company of other people. Ja jos ei ole muita vaihtoehtoja, niin tietysti itse tulee sitten ja voi harjoittaa sitä, ja joka tapauksessa itsehän se on tämä harjoitus joka tapauksessa tehtävä ilman toisten apua tässä mielessä. Was that Hiroko okay? Oh, thank you. Yes, okay. Kiitos. Great. This one. Does somebody you want to ask? Yes. Okay. David, I would like to ask a question. Okay. You said in your last video that Manalaya is essentially dual tamasic state. So I just didn't understand because, I mean, Kahavan in the first paragraph of Nan-Yash says that he said that our real nature we experience daily in sleep. And I'll translate. So Leena kysyy, että hän on vähän epäselvä tästä Davidin aiemmasta videosta. Siinä oli tämmöinen kysymys tästä Manalaajasta, tämmöisestä ikään kuin ajatuksettomasta olotilasta, ja että Leena ymmärsi, että David oli sanonut, että se on jotenkin tämmöinen tiedoton tila, vähän niin kuin syvä uni, että se on tämmöinen vähän niin kuin tiedoton niin kuin negatiivisessa mielessä oleva tila, ja sitten kuitenkin tämä Ramana Maharshin Nannaare, kuka minä olen opetuksessa, kirjasessa ihan ensimmäinen säkeistö, siellä sanotaan, että kaikki kokevat joka päivä tämän niin tiedottoman tilan ikään kuin tässä syvässä unessa, että se on suorastaan
toivottava tila. And as we know that sleep is a state of manavaya, where there is no mind. So I just wanted to understand why you said that it is the tamasic state. I'll just translate this. Eli tosiaan, koska tämä syvä uni ja manalaya on tosiaan mielen poissaolo oleva tila, eli miksi se olisi niin kuin sitten tylsä tai tämmöinen tyhjiö tai vastaava tila. In Bhagavan's explanations, manolaya is not the same as deep sleep. Eli Bhagavanin opetuksessa tämä manolaya, eli ajatusten poissaolo, ei ole sama kuin syvä uni. Mano comes from mind and laya means suspension. Eli mano tulee sanasta mieli ja laaja poissa oleva. So it has a very specific technical definition when Bhagavan uses this term. He is talking about a state that some meditators go into, which is not deep sleep. It's a kind of almost thought-free state in which you almost lose consciousness but have very few thoughts. Eli tämä manolaya Bhagavanin mukaan on siis tämä, mihin jotkut joogaharjoittajat esimerkiksi pyrkivät tai menevät, vajoavat. Eli tämä on tämmöinen tila, jossa on lähes ajatukseton tila, mutta ei ehkä täysin ilman ajatuksia. He didn't seem to think this was a useful state to be in. He said you should do your practice with full awareness. He said this state was almost like being anesthetized. It was a state when you're almost asleep but not quite. Bhagavanin mukaan tämä ei ole mitenkään erityisen suositeltava tila, koska tämä on vähän tämmöinen, niin kuin, olisiko tämä nyt unen ja valveen rajamailla olemista pikemminkin, eikä niinkään edistä tätä itse tutkimusta, vaan se pitäisi tehdä tässä valvetilassa, kun on täysin hereillä. He said you could fool yourself into believing that you were making a lot of progress because in this state you are not very troubled by thought, but that there's such a lack of awareness of clarity that you can't really make progress in this state. So he didn't encourage people to stay in it. Eli tässä voi ikään kuin huijata itseään tässä manolaya ajatusten lähes poissa olossa tässä tilassa, niin voi huijata itseään sikäli, että voi kuvitella, että on jotenkin edistyneessä olotilassa, mutta itse asiassa tosiaan Bhagavan ei sitä suositellut, vaan että se ei ollut mitenkään erityisen toivottava tila. I think he regarded it as something almost like a trance state. Pikemminkin vähän kuin transsen kaltainen tila. Yeah. I think if he saw anybody falling into this state, he'd get someone else to go and shake them, make them stand up, walk around. So quite clearly he would intervene. He very rarely intervened in anybody's practice, but this was one particular area where quite regularly he stopped people falling into these states because he thought they were not good for them. Bhagavan hän ei yleensä puuttunut toisten ihmisten harjoituksiin kesken harjoittelua, mutta tässä kohtaa hän usein teki poikkeuksen, kun näki ihmisen menemään tämmöiseen vähän puolivalveunen väliseen tilaan tähän manolayaan, niin hän yleensä pyysi jotain muuta henkilökunnasta nostaa tämän henkilön ylös ja viemään kävelylle tai muuta vastaavaa, että ikään kuin herättämään tästä tilasta pois. So deep sleep, it is not manolaya. Deep sleep is definitely not manolaya. On the way he defines both terms, they're completely different states. In deep sleep, the mind has completely submerged itself in the self. There's no I who is experiencing or registering anything. The I is in a state of nescience, not aware of anything because there are no objects there. Whereas in manolaya, there's still a rudimentary sense of self-awareness of being in the body. Because there are very few thoughts, you think it's a great state, but Bhagavan said it's just getting stuck in a state that you can be in for a long time and it's not beneficial. Eli tämä tosiaan syvä uni ja tämä manolaya eivät ole sama asia, vaan Bhagavanin mukaan tämä
siis syvässä unessa, kun ei ole minä-ajatusta eikä mitään muitakaan ajatuksia eikä kohteita, se on se meidän todellinen tilamme. Mutta manolaajassa, vaikkakaan ei ole paljon ajatuksia, niin siinä on kuitenkin se ajatus, että olet vielä kehossa ja koet ajatusten poissaoloa suuressa määrin. Eli ne eivät ole samoja tiloja tai sama asia. David, let's again maybe name what state we can have. 2 states, right? I mean, okay, 3 states. It's waking state. Waking, dreaming, sleeping. And sleep. I would say that manolaya is a subset of the waking state. The mind has almost fallen asleep, but it hasn't gone far enough on that spectrum to call it sleep, because there's still a sense of I, there's still an ability to register the world, be aware of the body. You haven't lost that body identification. When the body identification goes, then you're fully in sleep. But there's still a sense of I live in a body, I have a mind. It's just functioning at a very low rate, a very almost hibernating state. Eli tosiaan tuossa todettiin, että 3 tilaa me koetaan, valvetila, unen näkö ja syväuni, mutta manoleija on ikään kuin, kuten aiemmin jo sanoin, niin ikään kuin valvetilan ja unen, syvän unen välissä, että se ei oikeastaan ole vielä täysin, siinä on vielä tätä kehotuntumaa mukana, että ei ole täysin vielä siitä luovuttu, niin kuin, mikä on sitten syvän unen tapauksessa, että siinä mielessä se ei tosiaan, että jälleen kerran, että se ei ole syvä uni, se on niin kuin välitila, jos mä sanon. David, do you consider, when you said it is more like waking state, right? Do you think that dream state is also waking? I mean, can you? I mean, do you put it together, dream and waken as something one, as waking, just waking state, right? Sorry, which 2? Dream state and waken state. Yeah. It's like you consider it to be one state, right? Or not? Bhagavan said there's no difference between them. And the reason he said that, he said in both instances, an I creates a world which it then occupies and interacts with, whereas in the sleep state, that creating I has disappeared. So no world is created, not a waking state world or a dream world. So in a sense, they're very similar to each other and quite different from the sleep state. Eli periaatteessa Bhagavanin mukaan on vain 2 tilaa siinä mielessä, että on tämä luova tila, jos näin voi sanoa, eli tämä valvetila ja syvä tai unen näkö, jossa kummassakin luodaan, tämä on ilmiömaailmaa ja kohteita. Syvä uni on sitten se, missä ei tosiaan ole mitään näistä, eli siinä mielessä nämä 2 muuta tilaa, ikään kuin olisi 2 tilaa, on tämmöinen luova tila, missä ilmenee asioita luomista, ja sitten tämä syvä uni, jossa ei ilmene mitään. So manolaya belongs to waken state as waken state or dream? Onko manolaya nyt sitten valvetila vai uni? So can you speak a bit louder? My speaker isn't working very well. Manolaya is waken state, belongs to waken state or dream? It's a low level of functioning in the waking state. Waking state. All of your faculties are not working at the normal speed. You've slowed everything down a bit, but you're still in the waking state. Eli tämä manolaya tosiaan, se ei ole unen, se on niin kuin valvetila, joka on alentunut tietoisuuden tila valvetilassa, jos näin voi sanoa. Eli koska ajatukset on selvästi kovasti paljon vähentyneet, niin, mutta ne eivät kuitenkaan ole täysin kaikonneet, niin se on tavallaan tämmöinen valvetilassa tapahtuva tietynlainen ajatusten poissaolo. What is then nirvikalpa samadhi? Mikä sitten on nirvikalpa? Nirvikalpa. What is it? Manolaya or not? Bhagavan said you can go into a state where you are experiencing the full bliss, the full peace of the self, in which your individual I has temporarily ceased, but you have no capacity to be aware of yourself as a body in a world. So it's an entirely internal experience.
you have no ability to recognize anything other than this self-experience internally. You have no capacity to externalize and function normally in the world. Eli tämä nirvikalpa samadhi on siis, että ollaan täysin vajuttu tähän itseen, eikä pysty toimimaan niin sanotusti tässä maailmassa samanaikaisesti, ja on vain tietoinen itsestä ilman, että on tietoinen maailmasta. So it is not Manalaya. It's not. Manalaya. No, not Manalaya. So ei ole Manalaya tämä nirvikalpa. Manalaya, the people who went into it in Bhagavan's presence, I think he regarded them, I won't say as beginners, but as people who'd got stuck in an unproductive cul-de-sac, if you like. They'd gone into a state of mind which wasn't beneficial to them. And so Bhagavan would get people nearby to shake them, wake them up, make them go for a walk. I think if you're in Nirvikalpa Samadhi, then it's quite hard to get people out of it. People can stay in those states for a long, long time. And because they're not aware of the body, you can't really shake them and get them out of it. Eli tässä tosiaan tämä nirvikalpa samadhissahan ihmisiä ei saa oikein niin sanotusti hereillekään, koska ovat niin syvällä siinä itsessä eikä tunne, eli ei ole kehotietoisuutta siinä tilassa. Tämä Manalayassa sitten taas tietenkin Bhagavanin mukaan ei ollut mitenkään kauhean syvällinen tila tai kokemus, ja piti sitä ehkä nyt ei aloittelijoiden kokemana tilana, mutta kuitenkin tämmöisenä ei kovin toivottomana tai toivottamana eikä suositeltavana tilana. Manalaya is shorter stay. I mean, in terms of time, it can last shorter than Nirvikalpa Samadhi. Nirvikalpa is longer, right? Onko näitä kestoeroja siis? I'm asking on purpose. Nirvikalpa Samadhi tai Manalaya, onko siis kumpi on pidempi kestoinen tila? No. Bhagavan used to give examples of yogis who went into Nirvikalpa Samadhi and got stuck in it for decades at a time. He didn't think it was a very productive state to be in. He said, although you can experience the self in that state, your individual I has not gone, and your vasanas not only have not been extinguished, they're not being extinguished during the period of Nirvikalpa. So that when you come back to normal consciousness at the end of Nirvikalpa, your quantity of desires hasn't diminished, they're just the same as they were when you went in. So he said it's almost like a state of suspension. You can be in it for decades, you can have a great time, you can come out, but you haven't made any progress. Eli tämä nirvikalpa samadhi on se, että Bhagavan kertoo, että ihmiset tai joogit, monet saattoi olla sinne pitkiäkin aikoja, vuosia ehkä, mutta siitä ei sinänsä ole varsinaisesti mitään hyötyä, koska siitä tullaan pois siitä tilasta joka tapauksessa. Ja nämä vaasanat, mistä David tuossa mainitsi, eli nämä piilevät toiveet, halut ja muut tämmöiset toteutumattomat asiat, niin ne jäävät sinne kytemään joka tapauksessa, eli niille ei tavallaan niitä ei poisteta niin sanotusti. Ja tässä tilassa ollenkaan, vaan sitten kun siitä nirvikalpa samadhista herätään jossakin vaiheessa, niin nämä samat toiveet, halut ja eli nämä karman aiheuttajat, jos näin voi sanoa, ovat edelleen olemassa. To me, it sounds a little bit how you explain it now. I just thought that it sounds a little bit interesting because it seems that now we are trying to somehow I mean, there are states: waken, let's say 3 states: awaken state, dream state, and sleep. Manalaya belongs to, it seems, to waken state, and still it is called Manalaya as something separate, as some separate kind of state. Niin tässä nyt on, which is a little bit, I cannot understand. Enää nyt oikein ymmärrä tai saanut selvää, että tässä on 3 tilaa, missä me ollaan: valve, unen näkö ja syväuni. Tämä Manalaya olisi erillinen, joku ihan oma tilansa. Onko näin vai mistä on kyse? All I can say is the way Bhagavan described it, it's mind,
at a diminished level of functioning while still awake. Eli Bhagavan sanoi, että se on mieli, joka on hiljentynyt suuressa määrin, mutta on kuitenkin vielä toiminnallinen. Eli and in that diminished level of functioning, it's not possible to do spiritual practice effectively. I think that was the reason why he made people get up and walk around, that they'd reached a level where they'd lost their capacity to work on their thoughts or be aware of their eye. They hadn't lost consciousness, they were just in a very low state of ordinary consciousness, but having lost most of their faculties to work on their own mind. Bhagavan ei tästä tosiaan sitä suositellut tätä manolaya-tilaa sen takia, että sitä on ikään kuin säästöliekillä, jos näin voi sanoa, mieli. Ja siinä tilassa, kun ei voi kuitenkaan tehdä tätä henkistä harjoitusta, eikä siis tarkkailla ajatuksiaan tai minä-ajatusta tai mitään muutakaan harjoitusta, itse tutkimusta myöskään tietenkään ei voi harjoittaa tässä tilassa, niin se ei ollut senkään takia kovin suositeltava tila. Että siinä mieli on vain näennäisesti hetken väliaikaisesti hiljentynyt suuressa määrin. I think you maybe when you mentioned this case when some yogi was sitting or someone was sitting a long time for a long time in this nirvikalpa samadhi state, maybe it was this famous example about this yogi who said for 300 years, something like this, on the bank of Ganga, and I mean, before he commanded or just asked his student to bring him water from Ganga, and then went into this Nirvikalpa Samadhi, and after this 300 years everything changed, but when he came to normal consciousness, the first question was, where is my water? Even though there was no student over there. Ja eli tämä kuuluisa esimerkki tästä Nirvikalpa Samadhista on se, että eräs joogi oli Gangesviran varrella ja hän oli siinä sitten joku oppilas tai avustaja ja hän pyysi tältä lasin vettä ja sillä välillä hän vajosi tähän Nirvikalpa Samadhiin 300 vuodeksi. Ja sitten kun hän heräsi sieltä, niin tietysti tämä apulainenkin oli jo poissa, mutta ensimmäiset sanat, mitä tämä joogi sitten sanoi, oli, että missä minun veteni on. Eli se vesi oli sitten se viimeinen ajatus ja myös ensimmäinen ajatus sitten, kun tämä Nirvikalpa Samadhi oli ohi. Actually, why I'm asking, because first of all, because Michael, he says that this Manalaya state includes sleep, coma, state after major anesthesia, and what else? And Nirvikalpa Samadhi. This kind of states, it is Manalaya. So that is why I asked, and he also, for example, because I'm reading his translation of Nandya, and for example, in first paragraph it is said that deep sleep is state where we experience our, I mean, pure consciousness when there is no us, and definitely it is not tamasic state. So that is why I thought that if he calls it Manalaya, or if he calls it yes, Manalaya, then it means that Manalaya definitely cannot be the tamasic state. That is why I asked it. Well, a little bit difficult to translate this, but the main se mitä Leena jatkaa tuosta oikeastaan samasta aiheesta, eli just tämä, että kun esimerkiksi jossain Michael James puhui jossain näistä eri tiloista, jotka ovat niin vastaavia kuin Manalaya, eli vaikka nukutuksen alla, kun on tajuton, esimerkiksi koomassa tai muita tämmöisiä vastaavia tapauksia, ja sitten kuinka se on verrattavissa syvään uneen. Mutta tässä tietysti jo aluksi mainittiin, että syvä uni ja Manalaya eivät ole samoja asioita. Että tässä on vielä, ehkä Leenalla joku tarkennus tähän asiaan, mutta tosiaan, että Manalaya on verrattavissa näihin muihinkin tiloihin, missä ollaan ikään kuin tiedottomia väliaikaisesti, mutta en osaa sanoa, onko se nyt ihan sama tila, mutta joka tapauksessa tämmöinen hieman
ei niin valveutunut ja tietoinen tila. At the same time, for example, in the second paragraph of Nanya, after naming all this state, all this which is not I, he Bhagavan came to this sentence: all Vishayas phenomena. I am reading what Michael. All Vishayas phenomena and all actions ceasing, as in sleep or any other state of Manalaya, the ignorance, namely absence of awareness of any phenomena, that is combined only with Vishaya vasanas, inclinations to experience phenomena, is also not I. I didn't understand what this ignorance, namely absence of awareness of any phenomena that is combined with Vishaya vasanas, inclinations, is also not I, because it seems that this state is this sleep state or any other state which is not nasha, which is not mananasha. So I cannot cannot understand. It seems that this manalaya it is something separate, even separate from. When we started this conversation, I was quite careful to say that this is the context in which Bhagavan used this term. So the main context in which this term arises is him looking at people and saying that person is in Manolaya, wake them up, it's not good for them. So Manolaya as a more generic term really can mean suspension of mind. So you could say somebody in a coma is in Manolaya, but that's not the context that Bhagavan generally used the term. He generally used it as a kind of derogatory description of people who were stuck in some kind of almost unconscious state. I will accept that it has a broader definition, that other states are possibly included in it, but he tended to restrict that term in ordinary conversation to people that he thought were stuck in this kind of semi-trance, semi-comatose state, which he said wasn't good for them, and he encouraged people to get them out of it. Eli tämä edelleen jatkuu, tämä sama sisältö tässä sikäli, että mitä Leena jatkoi, että kun on mainintoja tosiaan näistä eri tiloista, tämmöistä niin kuin tiedottomuuden tiloista, ja miten se suhtautuu tai vertautuu tähän Manolaajaan, mutta kuitenkin tämä, mitä David vastasi tässä on, että Bhagavan ennen kaikkea käytännön tasolta puuttui tähän Manolaajan siinä mielessä, kun näitä harjoittajia ja meditoijia olivat hänen läsnä, niin kun hän huomasi, että joku vajosi tähän Manolaajan tilaan, niin hän halusi niin kuin ikään kuin herättää heidät pois siitä, koska se ei ollut tosiaan se, mihin pitäisi pyrkiä, vaan että se on tämmöinen tila, missä ei voi henkistä harjoitusta edes harjoittaa. There's Markus here also. Onko sun Markus liittyy tähän asiaan vai ihan erillinen kysymys? Thank you, David. Thank you. Joo, kiitos. Eri asiaan. Okay. Was it enough? Almost. I was thinking about this a little bit more. Okay. Ole hyvä. Okay. Okay. Hello, David. Hello. Do you agree that self-realization is when the sense of personal doership is lost, that there never was any seeker or someone doing effort or even someone realizing something? Mä käännän tämän. Eli onko itseoivallus Davidin mukaan siis sitä, että ei ole tämmöistä erillistä minää tai yksilöä koskaan ollutkaan, joka olisi edes harjoittanut tai etsinyt tämmöistä itseoivallusta tai muuta, että on kyse tämmöisestä niin kuin erillisen tai minän poissaolosta tai sitä, että sitä ei ole koskaan ollutkaan. I think it's safe and correct to say that when you say so and so realized the self, it wasn't someone who got an experience. What happened was the someone ceased to exist as a person. Eli kun sanotaan yleensä, että se joku oli kokenut itseoivalluksen, niin ei ole tietysti
se ei tavallaan ole totta, että hän koki itse oivalluksen, vaan että siinä koettiin se minän poissaolo oikeastaan, että todettiin minä yksilö ei olevaiseksi, jos näin voisi. So nobody gets self-realization. So self is always as it is. When you stop pretending you're not self, then you know it. So no one gets the experience. You simply lose the person who experiences things which are not the self. Eli tästä on kyse, eli semmoista niin sanottua itseoivallusta oikeastaan ei ole, koska kukaan ei koe sitä itseoivallusta. Se ei ole kokemus, vaan tavallaan se todellisuus, mikä on jo olemassa. Eli semmoista niin kuin, kukaan henkilö ei koskaan tule kokemaan itseoivallusta. So it's due God's or Bhagavan's grace when the so-called realization happens. On kyse Ramanan tai Bhagavanin armosta tai Jumalan armosta, että kun tämmöinen niin sanottu oivallus sitten valaistuminen tai oivallus tapahtuu. You use the word when. Definitely the grace of the self or the guru is necessary, but I think the when is up to you. It's not up to Bhagavan. If you make the effort, then the when comes sooner rather than later. But you have to reach a state of attenuated mind. Your mind has to be in such a desireless state that the self has the capacity to destroy it. That's something within your control, your capacity. And when you reach that attenuated state, self will reach out and destroy it. So yes, the grace is necessary, but getting to that state is your responsibility, and how quickly you get to it is your responsibility. So the when, to some extent, is under your control. Eli tosiaan armo on tietenkin olennainen asia tässä, mutta kysymys siitä, että kun armo sitten saapuu tai todetaan, niin se on pikemminkin kysymys omasta meistä itsestämme, milloin me ollaan valmiita antautumaan siten, että armo tai tämä itse voi ottaa meidät haltuun, jos näin voi sanoa. Eli on kysymys pikemmin siitä, koska me olemme valmiita antautumaan. Yeah, I just asked David that I don't understand that who is doing effort, since I'm the self and there's the individual isn't really real. So, yeah. Eli kysymys on siitä, että Markus kysyy, että kuka sen tekee sitten tämän harjoituksen tai pyrkimyksen, jos ei ole ketään yksilöä olemassa, niin kuka sen sitten tekee tämän itse harjoituksen tai pyrkimyksen? The individual self appears to be real because it's in a constant process of reaching out and attaching itself to things which are not itself. Eli tämä näennäinen yksilö, joka on olemassa, tekee tämän onnistuksen, koska se on kaiken aikaa tarttuu eri kohteisiin ja objekteihin. Ja sillä lailla vaikka tuntuu, että se on ikään kuin olemassa. Ennen kaikkea tietysti tämä tehosamaistus, ja tässä on päällimmäinen. So effort is required to stop those associations and identifications taking place, because it's those associations that make you continue to believe that you're an individual person. Eli tarvitaan ponnistusta tähän sen asian poistamiseksi, että me kuvitellaan olevamme joku erillinen yksilö. So when you successfully make the effort to sever all those associations, I sinks back into its source and disappears, at which point there is effortlessness because there is no longer an I who's reaching out. Eli ponnistusta tarvitaan tietysti siihen asti, kunnes tämä minä sulautuu tai palaa takaisin siihen omaan lähteeseensä, ja sen jälkeen tietysti se tila, mikä siitä seuraa, on tietysti ponnistukseton, koska ei ole enää ketään, joka tätä harjoittaa, tätä ponnistelua tai yritystä. So effort is required to stop the mind from continuing to believe in its own existence.
Eli ponnistusta ja harjoitusta tarvitaan sen poistamiseksi, että tämä mieli kuvittelee olevansa olemassa, tai niin, mieli ja minä, yksilö. It is a false I, but that false I has to learn to put attention in the right place in order to extinguish itself. Tämä niin sanottu väärä minä kuitenkin pitää suunnata huomionsa lähteeseensä tai itseensä ja ikään kuin sillä tavalla sanotaan, poistaa itsensä sillä tavoin tarkkailevalla itseensä. Okay, so it's more like the perspective of how do you explain the things. So effort is done, but effort is necessary, but also that effort is done is due grace and good destiny, if you would like to, because not every body, mind, organism has the good fortune to be right now, right here, for example. So. Eli ponnistusta tarvitaan, mutta tietysti myös armoakin tarvitaan kumpaakin, ja kaikillahan ei välttämättä löydy sitä, en tiedä, tarvitsetko voimaa tai kykyä niin kuin tehdä tämmöistä ponnistusta tai yritystä ilman armoa. Vai? Niin, mä tarkoitin enemmän sitä, että kun sanotaan, että on niin kuin tärkeää, että on se effort ja tehdä, niin kuin työskennellä, että sekin on niin kuin, että se ei ole periaatteessa niin kuin se yksilö, mutta se on kuitenkin niin kuin se polku, joka vie sinne niin kuin oivallukseen sitten, mutta se on kuitenkin se, niin kuin se itse, mikä sitä sitten niin kuin kuitenkin tekee koko ajan. Näin mä olen käsittänyt. So there's effort by the individual, even though the effort somehow is in the hands of the self or something like this. Maybe. Yeah. Is it so? Or I mean, who does the effort? That's the basic question, of course. Or can one do an effort? Definitely, you need to have some grace to start, but the effort increases the flow of grace. But without that effort, the grace isn't going to come. That they're inextricably linked together. But you need to understand your predicament. You need to make efforts to sever the individual I from all the things it wants to play with, because without that personal effort, it's not going to go back where it came from and disappear. Kumpaakin tarvitaan, omaa yritystä ja ponnistusta, ja sitä kautta tietysti armoakin ilmaantuu, että kumpikin on tärkeä tässä. Että oma ponnistus, tietysti oma halu tuntea itsensä ja muuta on tietysti kaikkein, on varmaan se A-kysymys tässä, mutta armoa tulee tietysti sitä mukaan, kun sitä ponnistustakin on. Kumpaakin tarvitaan siis. Thank you very much. And, thank you for... Oliko ok vastaus vai jäikö siihen vaivaamaan joku? No, ehkä David käyttää niin eri termistöä, siis sillä, että, mutta joo, kyllä tosi hyvä selitys. Periaatteessa kuitenkin ainakin itse ymmärsin niin, että omaa ponnistusta tarvitaan, jotta armo alkaa ilmentymään ikään kuin siinä ponnistuksen myötä. Eli kumpaakin tarvitaan, että jos sanotaan, että jos et sä halua oivaltaa itseään, niin kuka sitä sitten haluaa? Että kyllä se täytyy lähteä niin kuin omasta, että on oma halu tai tahto oivaltaa tai ymmärtää kuka on, ja armo ilmenee välittömästi sen prosessin aikana tietysti. Armoa, varmaan siinäkin kohtaa armoa tarvitaan, että yleensä on kiinnostunut. Että tulee kiinnostus niin kuin tätä itsetuntemusta kohtaan, niin sekin on jo armon osoitus varmaankin. Mistä se tulee, kuka tietää, mistä se alkaa se prosessi, sekin on. On vaikea sanoa, mikä on ensiksi, armo vai halu tuntea itsensä. Tero, you have something? Yes, I will say it in Finnish, so. Okei, Jussi. Eli mulle itsellä oli sellainen, joka
nosti tosi vahvan oivalluksen. Se liittyy itse asiassa muihinkin juttuihin. Oli sellainen vertaus, joka mun mielestä tulee Bhagavanilta itseltään, eli silmästä. Eli silmä ei voi nähdä itseään, se tarvitsee peilin, että se voisi nähdä itsensä. Niin se on tavallaan niin kuin se syy, että miksi ehkä tämä unimaailma on olemassa. Mä haluaisin kuulla, mitä Davidilla on tästä kerrottavaa. Okay. So Tero asked about this reference to the eye, the physical eye, I mean, cannot see itself. So in a way, is this dream-like world here, so we can, in that sense, investigate or start the investigation about who we are. It's sort of a reflection, or what? How can we say, from ourselves? But it has to be. I mean, basically, I think Tero means that why is the world or the dream created or existing? It's because the eye can't see itself. It needs some kind of a mirror or reflection, kind of to see itself, or something like this. Very occasionally, Bhagavan would answer the question, why is there creation? By saying, because it gives you an opportunity to ask, whose creation, or to whom does the creation appear? So he did say that manifestation served a purpose insofar as it would raise the question in you, what is this? What am I seeing? How am I seeing? And give you the opportunity to investigate the nature of the one who saw it. Bhagavanin mukaan tämä aina toisinaan Bhagavan vastasi tähän kysymykseen siten, että luomakunta on ikään kuin olemassa siksi sitä tarkoitusta varten, että voit kysyä, kenelle se ilmenee, kuka sen havaitsee, kuka on se näkijä tässä. Eli siinä mielessä edesauttaa tätä itsetutkimusta, itsensä tuntemista tämän luomakunnan kautta, että kuka tämän luomakunnan näkijä tai havaitsija on. Yes. Eikö se Tero, riittikö toi? Joo. Tavallaan niin kuin, ehkä vedän sitä vielä pitempiin niin kuin johtopäätöksiä. Eli niin kuin tavallaan, ja se tulee muiltakin ehkä ajattelijoilta, että niin kuin, Jumala ei voi nähdä itseään, jos se on kaikki. Eikä sitten pitää luoda tavallaan tällainen ei-oleva maailma, että hän voisi nähdä itsensä. Tero says that in some teachings or philosophies, there's this idea of that God, because God cannot see itself, it has created this universe, or to make it possible to somehow investigate or see himself in this way as a reflection or as creation, through the creation. I don't think God needs anything to know himself. God is aware of himself with or without manifestation, but manifestation does give us the opportunity to say who sees it. Eli tosiaan Jumala tuskin tarvitsee luomakuntaa tunteakseen itsensä, mutta meidän näkökulmasta tietenkin voidaan kysyä, että kuka näkee tai havaitsee tämän luomakunnan, kenelle se ilmenee. Yes. May I ask? Okay. David, in this regard, Marcus asked his question about grace. As I remember, it seems, as far as I remember, Bhagavan has said this phrase that grace is beginning, middle, and the end, right? And on the other hand, when we talk about other people who are not, for example, interested in spirituality, and we who somehow are interested, definitely it was done by grace, not just by our own will. Maybe I wanted to say that ego is one anyway. There is one. Ego is one. Only one ego exists. Not many egos. Only one. Of those who say this, I mean, when for example, I say
that could say the same thing, that it is miracle that just grace, that we are interested. I'm, for example, interested. It means only this, that actually there is no others anyway for anyone. I mean that it is. Of course, it is. Yes, I admit that it was done by grace, but anyway, it is just about me. We cannot speak about from behalf about others. Only Correct. Yes. I'll translate it first. So, Leena tässä kysyi, että armo on, niin kuin Bhagavan on sanonut jossain, että armo on kaiken alku, keskiväli ja loppu. Ja sitten taas toisaalta tämmöinen egon näkökulma, että kun usein on puhuttu, että on vaan itse asiassa yksi ego, eikä ole itse asiassa muita. Eli tämä kaikki on oikeastaan omasta itsestä kiinni, jos on vain yksi ego, eikä muita. Mutta tämä armo tosiaan kysymyksenä, että yleensä on kiinnostunut näistä opetuksista ja tullut kohdanneeksi Ramana Maharshille esimerkiksi nämä opetukset, niin on jo sinänsä, niin kuin Leenakin tuossa mainitsi, niin osoitus armon läsnä arvosta. Mutta tosiaan tämä yksi ego tai monta egoa on varmaan tämä, mistä David nyt vastaa. Okay? About this one ego or... Yes, I mean that definitely it's a grace walk. That it happens like it happens, and definitely there is only one who is concerned about whatever it can be, and yeah, we can talk. So ultimately, Bhagavan said there isn't a God who creates the world. You're responsible for your own creation. Your own ego, your own I, has put a picture in front of yourself and made you believe it's a real thing, and you play in that world you've created. So it's a very self-contained universe, and the exit door is the understanding and the knowledge of the mechanism that causes that projection to take place. Bhagavan said, if you remove the one who is making the projection, then the world disappears along with the one who's making the projection. In order to come to that understanding, in order to want to do that, you need the grace. In order to eliminate this I who makes the projection, you need the grace. The ultimate destruction of that I comes about through grace. But as you said, it's only ever one I. But you have to learn to look at it in the right way, in a very determined way, to make it vanish for that particular world creation to go. Bhagavan tässä opetti tai sanoi, että ei ole mitään erillistä Jumalaa, joka on luonut tämän luomakunnan, vaan meidän oma se ego on syypää tähän meidän oman ikään kuin yhtenäisen luomakunnan olemassaoloon. Meidän tehtävä on etsiä se syy tai se alkulähde, mistä tämä minä, ego, kumpuaa, jotta tämä luomakunta, itse asiassa luomakunta katoaa sen myötä, kun sen luomakunnan kokija tai näkijä todetaan ei olevaksi, tutkimalla ensiksi, mikä tai kuka tämä minä on. Eli se on täysin meidän vastuulla, että periaatteessa on vain yksi ego tai yksi näkijä tässä tämän maailman kokemuksen osalta, ja se on tämä ego, minä, joka tulisi selvittää. Ja armo on tietysti läsnä tässä, että tämä prosessi alkaa prosessin aikana, ja tietysti se, että viime kädessä sitten tämä ego sulautuu tähän itseen tai Jumalaan tai millä nimellä kutsutaankaan, niin sitten viime kädessä sekin on armon käsissä. I recently added a new chapter to one of the Power of the Presence books. It was written by Narayana Iyer, and he always felt unworthy, inadequate. He couldn't understand why he'd come to Bhagavan, why Bhagavan had accepted him. He felt like a very ordinary person who'd been graced by somebody extraordinary. So he always had this feeling of, why me? Why was I picked out to be this person? And Bhagavan one day told him
he said, nobody comes here by accident. Everyone who has come here has earned the right to be here. You may not know what you did or when you did it, but you have earned the right to receive this grace by all the work you've done in some other time. He said, nobody randomly walks in off the street and gets treated the way that you're being treated. He said, you must have a huge account of punya's merits to have come here and have me treat you this way. He said, don't think you're unworthy. You've done the work. Now you're cashing in your account and you're getting all the grace here. Eli tässä on tämä, David on kirjoittanut tämmöisen Power of Presence, jota jatko-osaa liittänyt siihen. Siinä on tämä Natara ja Ajar, joka oli Bhagavanin siis palvoja ja kertoi sitä, että usein Bhagavanille, että millä ansiolla hän on päätynyt tähän suuren armon kohtaamiseen, että on tavannut Bhagavanin ja yleensä saanut olla hänen kanssaan näin, että hän ei tunne olevansa minkään arvoinen, että minkä takia millä perusteella hän nyt täällä oikeastaan yleensä saa olla ja on. Niin Ramana tietysti Bhagavan vastasi, että kukaan ei tule tänne sattumalta, mikään ei ole sattumaa, vaan se on aiempien tekojen tai harjoitusten ansiota tai seurausta pikemminkin, että tätä hedelmää nyt voi nauttia, jos tälleen voi sanoa. Eli hän ei ollut siellä Ramanan seurassa sattumalta suinkaan, vaan omien menneiden elämien harjoitusten tai ansioiden johdosta. And at the same time, they were singing these verses that Srila Prakasam Pillai wrote, that I'm some worthless dog and something like this. When he was, yes, that we just nothing comparing to what is going on around us, or something like this that happened to us. Niin, samaan aikaan tosiaan laulettiin lauluja, jossa monet Siva Prakasam Pillai muun muassa ne laulavat lauluja, tai kirjoittavat lauluja, joissa kaikki totesivat olevansa vain ei koiriakaan, koiran arvoisia tai huonompia kuin koirat, ja sitten tämmöinen tosiaan armo heille suotiin. It was Jan, you have something first, I guess. Yeah, hello again. Just the idea I have about this, that really all this world with sufferings seems to me like it's a misguided desire, because we get this happiness from objects, we think, but actually we get this happiness when I goes back to its source and we falsely attribute it to objects. So yeah, I think we can really purposefully practice self-inquiry, knowing this, and we can do that. Actual happiness comes from this. So it seems that this world is only to lead us to have the absolute, like as you David said, like before, that it's once it's finally is back in the source, you get like absolute happiness, unending happiness. So any comments welcome about this? I'll translate first, thanks. Jaan tuossa sanoi, että tosiaan mistä ulkoapäin tämä onnellisuus ei käytännössä tule, vaan kun tämä minä vajoaa tai palaa tähän alkulähteeseen, omaan lähteeseensä, niin silloin aina koetaan onnellisuutta, niin kuin todellista onnellisuutta, että se ei niinkään tule ulkopuolelta, vaikka niin usein luullaan, vaan se on pikemminkin meissä sisimmässämme se onnellisuus, että aina kun niitä tilanteita sattuu tai on, kun tämä minä on tosiaan hiljentynyt ikään kuin, niin silloin aina kaikki kokee onnellisuutta tai rauhaa siinä tilassa. Niin tämmöistä, Jaan kysyy lähinnä, mitä onko Davidilla siihen kommentoitavaa tai lisättä. Okay? I agree. We think happiness comes from things because when we get those things, we get happy. So we make this connection. What is actually happening is that we have a desire to get something, and then we get it. And the moment we get it, the desire for it ends. So the happiness is actually related to the cessation of the desire, not the acquisition of the item. So we are continually attributing the happiness to getting the thing instead of attributing it to the sudden absence of the desire for it.
So happiness comes from the absence of the desire, not from getting the thing. So if you extrapolate that over everything, when all desires cease, then there's always going to be happiness. Eli tässä on tämä idea. Eli tämä onnellisuus ei tule siitä, että kun me halutaan jotakin ja sitten se saadaan, me ollaan hetken aikaa sitten onnellisia, vaan se johtuu siitä, että se halu tai on tyydytetty sillä hetkellä ja koetaan onnea. Eli aina kun halu tyydytetään, eli halu on poissa, niin silloin tunnetaan onnellisuutta. Eli niin kauan kun halu on olemassa ja sitä ei ole vielä tyydytetty jollain esimerkiksi ulkopuolisella asialla, niin se halu pysyy. Eli toisin sanoen halun poissaolo on onnellisuutta. Eli toisaalta tästä voidaan kysyä, että jos kaikki halut on poissa, niin silloinhan me ollaan aina onnellisia kaiken aikaa. Periaatteessa ainakin. And the way to have complete desirelessness is to eradicate the one who has the desires. So when the individual I has gone, there's no one left to desire, so the happiness is there all the time. Keino tähän pysyvään onnellisuuteen on tietysti se, että tämä itse halu ja minä poistuu kuviosta, eli kun se tutkitaan, kuka tai mikä minä olen, ja huomataan, että sitä erityistä yksilö minä ei ole, niin myöskin nämä halut tietenkin kaikkoavat saman tien, koska ei ole ketään, kellä on niitä haluja tai toiveita. Yeah, also, I think David, you said it in one video that we have to have desire to resist temptations and desire, like smart desires. But actually, is it true that if we go running after these desires or temptations, it really brings suffering and not happiness in the end? Like, what would you say about this? Can you clarify this a little? So when running, like going after desires or temptations and not resisting them, they actually don't bring happiness, do they? They just bring more suffering. Like, could you speak about this more, please? Eli halujen jahtaaminen, jos näin voi sanoa, Jaan tuossa kysyy, niin itse asiassa tuo tullessaan vaan enemmän murheita kuin onnellisuutta, vaikka voisi toisin luulla. Niin mitä mieltä David on tästä asiasta? Okay. Yes, I think Bhagavan and just about every other teacher would agree on this, that pursuing desires, being addicted to the fulfillment of desires doesn't make you happy, it just brings about suffering. The only thing that ends or reduces suffering is reducing the desires, not having more of them being fulfilled. Niin Bhagavan kuin kaikki muutkin opettajat varmaan ovat samaa mieltä siitä, että halujen tyydyttäminen ei ole ratkaisu, vaan halujen poissaolo. Tämä on ratkaisu tähän onnellisuuden tai pysyvän onnellisuuden saavuttamiseksi. Eli halujen tyydyttäminen ei suinkaan koskaan johda mihinkään lopulliseen ratkaisuun tai onnellisuuteen. I talked to Annamalai Swami about this, and he said we don't do our mental accounting very efficiently. You explain this. Eli Annamalai Swamin kanssa David keskusteli tästä aiheesta ja sanoi, että me ei oikeastaan tehdä oikeita päätelmiä tai laskelmia tässä mielessämme tästä asiasta. If we had proper ledgers that were accounting how much energy we put in to fulfilling our desires and how much actual happiness we got from them, we'd suddenly realize what a disproportionate amount of effort was going in and how much suffering was getting produced from unfulfilled desires. If we saw the spreadsheet at the end of every day, we'd realize what a stupid endeavor we were engaged in. It's because we don't do our accounting properly and look at the books closely that we're continually deluded into thinking that one more desire will make us happy. Eli nämä laskelmat, meillä on tosiaan laskentataulukot aika silleen, jos niitä tutkisi vähän lähemmin, niin huomataan, että miten valtavaa määrä me panostetaan ja ponnistetaan tätä onnellisuutta kohti näitä halujen ja muiden toiveiden tyydyttämisellä, ja kuinka vähän niistä sitten oikeasti toteutuu, eli jää viivan alle näitä
todella onnistumisia, jotka tuovat oikeasti sitä onnellisuutta. Eli jos me oltaisiin, se on tavallaan aika sellainen mielipuolen tehtävä, että yhä enemmän vaan lisää haluja ja toiveita ladotaan mukaan, vaikka se onnistumisprosentti tai toteutumisprosentti on kovin pieni. Yes, with desire, it never seems to end. Like there's like some desire to think, okay, I'll get it, I'll be happy. But then there's another one, like in the mind, somehow it like has this tendency to pull you, okay, go after me, like, okay, this will make you really happy. And it seems to be never ending, just like in a dream, actually. So, yeah. Thank you, David. Eli Jaan totesi tuossa vaan, että tosiaan, että tämä onnellisuuden jahtaaminen näistä eri toiveiden toteuttamisesta niin on aika epäonnistunut yritys useimmiten. Answer one, just a second here. When you left already. Okay. Actually, I remember that Nisargadatta Maharaj, I remember very well from I'm Dead, when he said that if I was subnormal, like all other people, I would be the most miserable people. Because to wake up in the morning, then you have to eat, that you have to go somewhere, that you have to put some clothes on your body, and so on and so on. So there is no even desire, just your daily routine can make you very much unhappy. Nisargadatta kertoo tarinaa, että jos hän olisi niin sanotut muut normaalit ihmiset ja kävisi kaiken sen vaivan ja touhun läpi, mitä ihmiset käy normaalisti päivittäin, heti noustuaan ylös, kaikki maailman syömistä, pukeutumista, töihin lähtemistä ja muut, niin hän olisi varmaan todella ei kovinkaan onnellinen ihminen siinä tapauksessa, jos tämmöistä pitäisi tehdä. Pelkästään siis onnellisuuden tavoittamiseksi. Because it is like, for example, if we talk only about desires, it is like as if we just get rid of desires and everything immediately will become perfect. But no, it's not enough. Well, niin, että jos päästäisiin vaan noin 1-2 eroon kaikista haluista, niin sitten oltaisiin heti onnellisia, mutta onko näin, en kuka tietää. Niin. I just remembered Papaji saying being the self is like being the emperor of an unlimited empire. He said the emperor doesn't sit on his throne wondering, thinking, I want coffee, because everything is his, everything belongs to him, and everything comes automatically whenever he wants. He has the complete absence of desires, because there's nothing other than himself, apart from himself, that he doesn't already have or can't get. So he said that this is analogous to being in the self, that when there is nothing separate from you, then there's nothing that you can desire that you haven't already got. So as you sit on the throne of the self, everything is the self. You can't have a desire because there's nothing that you haven't already got that makes you think, I want this, that you haven't already got. Papaji kertoi tarinaa, että on itsessä, kun on syventyneenä tai on niin kuin joku keisari valtaistuimella tai hallitsija, joka omistaa kaiken, koska mitään ei ole erillään, tai sinulta ei puutu mitään, koska kaikki on sinussa jo. Sinulla on jo kaikki ikään kuin sitä kautta, niin ei ole mitään erityisiä toiveita ja halujakaan, koska ei ole mitään puutteita. Kaikki on jo sinua tai sinussa, niin on ei ole mitään, mitä sinulta puuttuisi ikään kuin, jota voisi haluta edes. Se on vähän kuin keisarinen olotila, kun on itsessä, koska ei puutu mitään. Ei ole mitään puutteita. And the same Elena, you said that it's not enough to get rid of desires. Do you mean that we have to still tackle the I thought? Is that what you mean? Of course, that's the thing that says, I want, I haven't got, I must get. When that goes, as I just said in the analogy I mentioned, there's nothing separate from yourself that can be desired anymore. You only say, I want,
when it's something separate from yourself that you haven't got, that you think will improve the quality of your life. But when you know yourself to be self, you are already everything, and there's nothing apart from that everything that can be desired. So desires automatically stop. Eli itsessäolo, jos voisi lisätä meidän todellisen luonteen olemalla oma itsemme, niin meillä on jo kaikki, koska me ollaan kaikki. Eli ei mitään puutetta mistään ei voi esiintyä tai halua saada mitään, joka lisäisi sitä onnellisuuden määrääkään, koska kaikki on jo sinulla tai sinua, niin siinä mielessä tämmöistä erillisyyttä ei ole, että joku asia puuttuisi sinulta, jota tarvitsisi haluta tai saada, vaan koska itsessä on kaikki. Ja siinä mielessä ei mitään puutettakaan ole. Bhagavan has this nice term, Sanskrit term called kartavya. Kartavya means the feeling that things should be different from the way they already are. He said for the jnani, there's no kartavya, that there's nothing in him that thinks there's anything wrong with the world, anything needs to change, that there's a complete contentment at the way things are at his own level and in the world in general. So that there's absolutely no capacity to have the feeling this should be different. You only have a frustrated desire when the kartavya feeling arises. I want something to be different from the way it is right now. Things would be improved if this happened in the world or if I got a new car. So this whole feeling of kartavya is absent. There's nothing in the jnani that says things should be different from the way they are right now. And because of that, there's no desire and there's no unfulfilled desire. Bhagavan sanoi, että jnanin itse oivaltaneen näkökulmasta ei ole mitään toivetta muuttaa asioita tai tehdä toiseksi, eli tämmöistä kataavia tarvetta, eli mikä normaalisti ihmisellä on, että aina pitäisi jotain muuttaa tai tehdä toisenlaiseksi, niin jnanin näkökulmasta niin tällaista muutoksen tarvetta tai parantamisen tarvetta ei ole lainkaan. Kaikki on täydellistä sellaisena kuin se on. Markus, oliko kysymys? Okay, a little question about self-inquiry. Okay. So, is it best or advisable to just be silent and be happy and do self-inquiry when the identification rises and just sort of let the personal will or personal worship kind of fade away? Because I'm thinking if I'm concentrating hard, like I want to get rid of myself, it's contradiction itself, because how can I get rid of myself? So that's like, for me, like the fading away is the only way the personal I can go, but I can't kill myself or kill the ego, because it's contradiction. At least it seems so for me. Itse tutkimukseen liittyen Markus kysyi, että kysy suomeksi se mielellään, niin sitten muut tietää, mitä oikeasti tarkoitat, niin etten käännä väärin. Joo, eli niin, itse, että onko parempi vaan niin kuin olla hiljaa ja iloinen ja näin, ja sitten tehdä itsetutkimusta vaan kun huomaa, että se identifikaatio niin kuin nostaa päätänsä ja nousee niitä ajatuksia ja näin poispäin, koska käsitän, että mä en pysty niin kuin sillä, että mä yrittäisin päästä eroon itsestäni, niin se ei ole mahdollista. Jotenkin vähän niin kuin istuisi tuolilla ja yrittäisi nostaa itseään ilmaan tai tällaista. Ja niin, että niin kuin, mulle se näyttäytyy, että onko se ainoa keino niin kuin itse oivallukseen, että se vähän niin on niin kuin hiljaa enemmän kuin yrittää tehdä, vai? Niin, että se vähän niin kuin vaan häviää, että sä et oikeastaan välitä enää, mitä tapahtuu kauheasti. Se ei ole semmoista tietoista ponnistamista ikään kuin, tai tietoista. Niin, ehkä just tulee se niin kuin autuus ja se rakkaus ja vähän niin kuin sulautuu siihen ja semmoinen, että
ei ne arkiset murheet sitten häiritse niin paljon. So basically, I think Markus means the absence of this I or self brings about happiness, and but how can the I, or can it even destroy itself, or you can't destroy yourself? So I think something to do with active or passive ways of practicing self-investigation. Yeah, if David got my English version, I think it was. Yeah. Okay, well, that's good. Okay. Yes. The beginning portion, I got the feeling that he was asking how hard should I practice in order to succeed. I think that was one component. Is it possible to benefit from casual practice? Was that part of the question? Not really. I meant that would it be best to just be silent, and if the identification raises its head, then do the self-inquiry, and then just over time let the I like kind of fade away, so you don't really care about it. Okay. If you can be silent without being aware of the fact that you're silent, then that's fine. As soon as you look at yourself and think, oh, that's nice, I'm quiet, I'm in a good state, then your I has become active again. And it's good to take attention off the experience, which is the silence, the quietness, and think who's noticed it, who's been aware of it. You need to keep pressure on your sense of I, because it's always going to try and give you good things to enjoy, things that it thinks that you're going to be happy with, and giving you a nice quiet state of silence is probably one of them. It's not going to disappear until you continually put attention on it and not on the things that it's experiencing. So the experiences may be good, they may be bad, but until you isolate it as the experiencer of the phenomenon it's experiencing, it's not ultimately going to start vanishing. Eli tosiaan tämä, jos voi olla siinä tilassa, että on hiljaisuutta ja muuta, mutta ei ole kuitenkaan sellaista tunnetta seuraa siitä tai ajatusta, että minä olen tässä kokemassa tätä hiljaisuutta, niin se on hyvä. Muussa tapauksessa niin tämä minä hyvin helposti naamioituu ikään kuin tällaisia eri kokemuksia niin kuin taakse ja hakee erilaisia kokemuksia, hiljaisuuden kokemuksia tai muita autuuden kokemuksia esimerkiksi. Ja sillä tavalla se minä ei tule poistetuksi, koska se minä on se, joka näitä kokemuksia kokee. Eli ainut tapa on niin suunnata huomiota tähän kokemuksen kokijaan ja tutkii kuka tai mikä se on, eli tämä minä, joka näitä tuntemuksia kokee. Se on ainut tapa ikään kuin päästä eroon tästä minästä, on kiinnittää huomiota siihen minä kokijaan. Can I follow? Yeah. Yeah, I just remember watching a Papaji video from YouTube, and yeah, David, you must know better, because I think you have been there yourself. But like I think he said that like don't give thoughts, like don't entertain them and like ignore them. So because if every time the thought comes, like, can I get like a bit trapped in doing the self-inquiry also? So can I also like just ignoring if I'm in the right state, thoughts and. Eli niin kuin, haluatko itse kääntää, eli tavallaan, että ei huomioi ajatuksiaan, että on välinpitämätön niiden suhteen. Niin. Joo. Eli se on se ydin. Joo. Okay. Yes. The problem is thoughts that are emotionally charged for you, you can't ignore.
you can sit by the side of the road and you can watch the cars go by. But then, you know, you see your friend or someone you've had a big fight with go past in their car, and you know, you might suddenly stand up and jump up and run after them and wave. It's like that there are certain things that push your buttons that make you react, and those are your vasanas. And these are the things that your mind knows will excite you. These are the things that the mind is always using to tempt you to come out of your quiet, peaceful state. It's saying, over here, look at me, run after me. So this is the time when you have to exercise some discrimination. It's all right to say, let them all float by, just ignore them. If you're just watching the weather forecast on TV and you're not going out, it doesn't matter whether it's going to be sunny or raining. But some things do get you excited. And this is when your mind jumps up. It follows a train of thought, it gets excited. So these are the times when you have to say, who sees this, who is aware of this, who reacted. You have to learn to deflate the emotional charge that some thoughts have for you by refusing to engage with them, by saying, no, I'm not going to run after this thought today. No, I'm going to stay home. I'm going to be my I. I'm going to be peaceful and quiet. So the vast majority of thoughts you can treat as clouds in the sky, but because there are always some which are going to make you agitated, then you need to learn to deal with them by withdrawing attention from them, by treating them as an object and going back to the subject who observes them. Eli tästä ajatuksesta kiteyttäen, eli on paljon ajatuksia, joita voidaan vaan ihan seurata ja todeta, että siinä ne viuhaavat ohi niin kuin autot maantiellä, jos seurataan autojen viuhkamista ohitsemme. Ja on paljon ajatuksia, mitkä menevät ohi kuin pilvet, mutta sitten mielellä on tämmöinen taipumus löytää just niitä meidän piilevien taipumusten vaasanoiden takia, löytää juuri niitä ajatuksia, jotka meitä eniten kiinnostavat. Ja aina löytyy sellaisia ajatuksia, jotka meidät saa sit levottomiksi ja reagoimaan niihin. Eli että on monia ajatuksia, joihin ei reagoida, mutta sitten on näitä tiettyjä, ikään kuin mieli tietää, mitkä meitä vetää puoleensa. Ja niitä ajatuksia tietysti hän haluaa mieli tuoda esille, että katso tätä, huomioi tämä. Ja meidän niin kuin huomio helposti repsahtaa siihen sen tietyn ajattelun tai ajatuksen matkaan. Eli näissä tapauksissa tuli sain kysyä, että kenelle tämä ajatus nousee, kenen ajatus tämä on. Ja sitä kautta päästä takaisin siihen huomion siirtäminen siihen minään. Ja sitä kautta sitten päästä takaisin siihen rauhan tilaan tai hiljaisuuden tilaan. Yes. Kiitos Markus. I think maybe, by the way, if we remember this Manavaya subject, I think that maybe when we just ignore thoughts, we can reach this state actually, I think. But it would be not, I mean, a very good state for making progress. I think such just ignoring. If we can calm ourselves down to the extent that we do ignore our thoughts, I think it leads something to some state like Manavaya. I mean only when we attend to I, maybe only in this case, I mean, when we prefer to better look within, then think something instead of just ignoring. I mean, this. No Leena tässä tavallaan toistaa se, mikä oli tässä äsken, että jätetään huomiotta ajatukset, tai sitten että se on vähän kuin se Manoleija-tyyppinen ehkä olotila saattaisi seurata siitä, koska ollaan niin kuin välinpitämättömiä ikään kuin ajatusten suhteen, mutta sitten taas toisaalta se, kuten tuossa mainittiin, niin ainut tapa poistaa tämä minä kuitenkin on se aktiivinen, tietoinen huomion kiinnittäminen tähän minään tai itseen. What do you think, David? Bhagavan said you have to go into the self with full attention, full awareness. It's not like falling asleep. You have to maintain
full wakefulness, full alertness, full attentiveness, and go into it in a state where your senses are almost heightened. You have to really have a sharpened awareness to go into it. And that faculty is absent if you're in this kind of almost unconscious state of manolaya. He said you can't get into the self unless you're fully aware. Bhagavanin mukaan nimenomaan täytyy olla täydessä vireysvalvetilassa ja hyvinkin valveutuneessa tilassa, jotta voi yleensä harjoittaa itsetutkimusta tai kiinnittää huomiota tähän minään tai itseään, että puolihorroksissa oleva, lähes nukuksissa oleva manolaya-tila tai muu niin ei ole se tila, missä tämä onnistuu tietenkään, vaan täytyy olla just tämä valvetila ja tarkkaavaisuus terävimmillään, jotta onnistuu tämä itsetutkimus ja tämä itse tarkkailu tai itsen huomioiminen. Yes. Maybe we've got it this time. Onko muilla kysymyksiä vielä tässä? Yeah, I would like to ask, to be honest, I'm struggling quite often with things like I'm getting swayed away by thoughts or like emotions, and there is nothing you can do once you get swayed away. So is the proper way to like practice constantly so that the like swaying away does not happen, going after desires? Jaan tuossa kysyä, että kun nämä ajatukset vielä mennessään niin usein, että mikä olisi oikea tapa harjoittaa tätä itsetutkimusta niin, että nämä ajatukset eivät niin helposti veisi mennessään. Yes. Yeah, it's boring, but more practice always produces more results. Do you remember a famous South African golf player called Gary Player? I think 60s, 70s. He was doing spectacularly well during one tournament, and the person he was playing said, "You're very lucky today, Gary." And he laughed and he said, "The more I practice, the luckier I seem to get." Harjoitus tekee mestarin, eli ainut tapa, tylsä vastaus tähän on se, että harjoitus tosiaan tekee mestariksi, eli mistään onnenkantamoisesta ei ole kysymys. Mitä enemmän harjoittelee, niin sitä tietysti syvemmälle pääsee ja helpommaksi ikään kuin käytää. Itsetutkimusharjoitus, niin kuin kaikki muukin. Tässä David esitti yhtä kuuluisaa golfaria 60-70-luvulta, jolla peli kulki hyvin, ja joku kysyi, että kyllä sinulla taas on hyvä onni tässä säkämenossa, niin hän vastasi, että mitä enemmän harjoittelee, niin sitä enemmän tuntuu olevan säkää. Eli tämä niin on jatkuvaa säännöllistä harjoitusta vaatii ja tuloksia sitten tietysti syntyy sitä kautta. Very nice example. Yes. Some more questions or thoughts? Seems quiet for now, at least. Well, if there's nothing else, I thank you, David, of course, for your time and yes, thank you very much. Everything, and very nice again. And I wish you're getting towards summer, so lucky you. I know. Every day I think tomorrow is going to be warm, and then we get one more cold day. Okay. Well, Sooner or later, yes. But it's not your kind of cold. I mean, for me, cold is, +5, not -55. Yeah, but actually here it's been also not that cold winter. The thing is that after 35, in 3 weeks, it was already +6. Okay. Quite a big 40 degrees difference. Yeah. So it's not typical. Yeah. Well, thank you everybody. Kiitos kaikille, and I'll just do some editing here and publish this on my YouTube channel, and all the best. Just a second. Thank you, everybody. I usually before we wrap up. What? Could we have like more often the meetings just to discuss? Maybe not have like something special, but just like discuss things
I think it's like very helpful for me, at least. I Yes. very much like it. Would be nice. Let's fix, we can, of course, we can have these Zooms anytime. Just Yes. let me know when you feel like it. Just let's do it extempore or something. Next Sunday. Why not? Well, why not? Why not? Of course. Why not? Let's be in touch. Yes. I'll fix a date. Yeah. Okay, cool. great. I'm in time. Yes. Thank you, everybody. And thank you, Bye-bye. David. And Thank you, greetings everybody. to Miri also. And hi, Miri. Yes. Thank you very much, David. David, Yeah. thank you so much. Thank you. Bye-bye. Yeah. Thank you, David. Bye. Bye. Bye bye.